একটা 60 বছরের 28 বছরের ছেলে ফর এক্সাম্পল, ওর 60% বডি ওয়াটার, মানে 40 ভাগ শক্ত জিনিস, লিকুইড মাত্র 70 ভাগই জল। পৃথিবীর একই জিনিস 2/3 1/3 2/3 1/3 2/3 1/3 2/3, পৃথিবীর 3 ভাগ জল, 1 ভাগ স্থল। ঠিক সেম ফর্মুলা ইজ ওভার হিয়ার। আমরা কিভাবে এটাকে মনে রাখতে পারি? এ চাইল্ড 70, ম্যান 60, ওম্যান 50-50। মেয়েদের 55 ভাগ জল, বাকি যে 45 ভাগ, দ্যাট ইজ সাপ্লিমেন্টেড বাই, কায়দা করে এরকম সেই মাইক ফাইক ধরবে, বাকিটা কি দিয়ে দিচ্ছে? ফ্যাট, body fat. This is a simple physiology. They also knew that. At that time, in the Bishi, they put it in different way, that balancing and transforming is the nature. What are the things? Vision, digestion, heat, hunger, thirst, and so on. These are the parameters they followed by which they can judge that the portion of a man is supplied with the water. Next. So this is a simple diagram. আমরা যেটাকে বলি দম। এখন খুব কথায় কথা হয়, আমরা রোয়াকে টোয়াকে ওই সব জায়গাতে দম আছে তো দেখ, that dom and this dom almost the same thing. What this is a balancing format of art. I told you that they calculate by the flying of birds. This simple parameter. These are the landmarks of the history of medicine. How in the corona year, many things came over here. Mask utilization. Everybody we are with the masks. Everybody with the pulse oximeter. Everybody we are apprehensive of that things, because of the things that we are to live our life with a modest life and the life without disease ailments. So next. So the only thing determines, that is pH. pH কাকে বলে? তুই আমাকে দেখে হাসছিস, এই ছেলে, ওর নাম কি? তোমাকে বলছি, কিছু কোনোটাই না। হোয়াট ইজ পিএইচ? পড়ে এসছো এগুলো সব, ফিজিওলজি। পিএইচ কাকে বলে? দরকার নেই কাকে বলে, পিএইচটা কি, জিনিসটা কি বল না। সাপ, ব্যাং, ছুঁচো মুচো, এখানে তো পরীক্ষা নিতে। অর্গানিক, ইনঅর্গানিক? অর্গানিক। অর্গানিক কজন অর্গানিক? বন্ধুদের মধ্যে তোরাই ডিফার করে যাচ্ছিস, তো আমি কি করব? HCl is a organic acid, inorganic acid. Which one is true? আবার দেখ, লজ্জার কিচ্ছু নেই। আমিও ভুল করেছিলাম, আমি ড্রিপ উল্টো দিকে চালিয়েছিলাম। আমার মাস্টারমশাই এসে বলেছে, এটা কি করেছো? ভুল করা মানুষের ধর্ম। অ্যাসিড টেস্ট, যে তুমি মানুষ, তোমাকে ভুল করতে হবে। কিরকম করে? তার প্রমাণ কি? বউকে কোনায় দাঁড় করাবি, তুই গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বি। ভুলই তো হলো নাকি? ঠিক আছে, বসো। The pH determination, pH is the only thing that determines the body's total balance. What is the pH of blood? 7.4. If it comes to 7, what is your inference? If the pH comes to 7, what does it indicate? Patient is dead or alive. If the pH is 7, then what does it indicate? The patient is no more. So delicate balance our body is. Right? Chalo. Now, the other system came with the Unani system in the history of medicine. They, the same thing in the different way. What they can? That the water, Vayu, Prithvi and air, the space is a voluminous space which has a no limit. The space can be extended at any length. Next. So the homeostasis is the only thing
that our body is to be maintained. This was the ancient mode of medicine. Go on. Siddha system, very much used in the south. They also tried the same thing as can be defined by the pulse oximeter. What are the basic criteria by which we can tell that our system is going in health? One is pulse rate. One is respiration. This is 2023. We depend on those things. Next, WBC count. If the WBC count is 11,000, what does it indicate? There is infection, yes. If it is lower than 4,000 cubic millimeter, there is also body's reaction is not there. Temperature is a reaction of the body. So these are the criteria, urine output, and by which we can detect nowadays. And they detected it in the ancient time. That was the history of medicine, such a way that followed the same thing. But we are structured one. They were not so structured person. By their knowledge, they can judge it. So, what is the normal urine output of a man? 1.5 liter in 24 hours. So, a patient came to you in the emergency. You are the emergency officer sitting there, and by the leisure you are taking some chowmein or something like that. You asked your junior, please go and detect what is the urine output. So you are to take the chowmein for long 24 hours. Then he has to sit for by the 24 hours to detect it. So we reduce it by the hourly urine output. What is the hourly urine output? Normal health 30 ml. কি বললে তুমি? 125 ml. Agreed. We are satisfied with the 30 ml per hour. By how it is determined? By the glomerular filtration rate. So everything fluid is in the tissue space. Closed compartment is intravascular compartment. That is an extracellular compartment. Right? এক বালতি রক্ত আছে, ওখানেও 2/3 1/3 একই সিস্টেম। তাহলে ওই ব্লাডটাই আমার গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট দিয়ে যাচ্ছে। কি কাজ করছে? টিস্যুতে কি পৌঁছে দিচ্ছে? অক্সিজেন। টিস্যু অক্সিজেনেশন। শক কাকে বলে? There is no oxygen or deprivation of the cell by the oxygen. They do not know the function by him, but they can judge it. They calculate the urine output. Barrage, bowl, they call. Next one. This is the technique by which the modern science admitted from the realm of history, and that is our beauty, to know the why we should learn the history of medicine. What is the importance behind it? So same thing is repeated in a structured way, in the triage basis, by which we can call. What is a triage system? Triage, TRIAGE, very common thing. It is a structured way by which we can categorize the everything in a warfield. কোথায় ক্যাপ্টেন থাকবে, কোন আর্টিলারি ফোর্সটা কখন কাজ করবে, কোন মেশিন গানটা কোথায় হবে. This is a structured person. That structure is called triage, and triage is applied everywhere in life. Unless you follow the sequence of events, then it will be a jugglery of things which can prevent your work and which cannot be. আজকে এখানটাতে একটা গুলি চালিয়ে দিলাম, কালকে ওখানে একটা গুলি চালিয়ে দিলাম, দিয়ে তারপরে তাদের ডেড বডি কে নিয়ে যাবে জানি না। অ্যাক্সিডেন্ট যে জায়গাতে
আমরা করতে পারি যে এই ট্রায়াড সিস্টেমটা আমরা ফলো করতে পারি, এবং এই কাজটা করার জন্যে আজকে ওখানে করেছে। আগেকার দিনে চোল রাজাদের সময় ওরা কি করতো, দলবল নিয়ে সব যুদ্ধে যেত, প্রায় যুদ্ধ হতো। যুদ্ধে গিয়ে কি করতো, যে তাদের প্রেগনেন্ট উইমেনের সঙ্গে যেত, বাচ্চাও যেত, সোলজারও যেত, ডাক্তারও যেত, তার কাজ ছিল প্রোটেক্ট করা। দেন হোয়াট দে ডিড in a triad system, from the menarche to menopause, the child first তাদের দেখা হয়। Pregnant women, they have the priority of management. Soldiers, priority of management, then others. So they followed the triad system, what we follow today in the 2023, that by system advanced trauma life support, ATLS system, right? And ঠিক আছে, look, we have just point out only two things, 2 D's. ERAS protocol. Food is the only thing that can regulate your balance system in the body. And oral rehydration fluid. Dilip Mohalanobish in 71 saved a lot of diarrheal life in the Mukti Juddha, and he was a medical person in medical college. That ORS, oral rehydration fluid, I think all of you know the abbreviation ORS, ORS and ORS. That ORS is a revolutionary and a landmark for the people in the history of medicine. ERAS technique, it is the enhanced recovery in abdominal surgery. প্রথম থেকেই খাবার দাবার দিয়ে দেওয়া হয়, ইন্ট্রাভেনাস লাইন দেওয়া হয় না। আমরা ইন্ট্রাভেনাস লাইনটা কেন করি, আমরা টিস্যুর মধ্যে জল দিতে, কাজে আমাদের এই পার্টটাতেই আমরা ডিল করব। আমাদের অ্যাক্সেসিবল এরিয়া ইজ এ ভেইন অর আর্টারি অর স্পাইন, রাইট? আর কোথাও আমরা কিছু করতে পারি না। তাহলে এই যে জায়গাগুলো আমরা পরপর ধরে আনলাম, দিস ইজ দ্য বিউটি অফ doing a beautiful sequence of events in the journey of the ancient history, Vedic stage, post-Vedic stage, and the procedural approach. Just correlate it. Okay, go on. This is the Siddha system, and they also tells us the same thing. Look, the living being in earth is a prototype. And that prototype, unless you follow the living thing, herbs, the trees, plants, animal, and the scorpion, everything has a role in the earth and our life. We stand on our foot, they are quadruped. Okay? Okay, আর বেরিয়ে যাও, আবার চলে যাও। দিস ইজ দ্য ক্যালকুলেটিভ পার্ট অ্যান্ড দ্য প্রি অ্যান্ড পোস্ট অপারেটিভ প্রসিডিওর। দ্যাট অপারেশন মিনস আমরা কি ভাবি, যে ধরলাম কাটলাম চলে গেলাম, হিন্দি সিনেমায় যেমন দেখায়, এসে ইমার্জেন্সিতে ঢুকিয়ে দিল, দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে গেল, ডাক্তার গ্লাভস ফাভস পরে গেল, ওখান থেকে গিয়ে গলাটা কেটে বা ইয়ে থেকে এত বড় একটা কিছু একটা বার করে এনে দেখিয়ে দিল। নট দ্যাট। Any operation must follow one thing. What is that? এতক্ষণ আমরা বকবক করলাম। Maintain the 7.2. Unless urine is adequate, anesthesia বলবে আমি দেব না। এককালে অজ্ঞান করার ছিল না, ভেন কেটে অজ্ঞান করতো, একটা সময় গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যেত, তখন অপারেশন করতো, আবার বন্ধ করে দিত। ঠিক একইভাবে ব্লাড ট্রান্সফিউশন 15th সেঞ্চুরিতে চলে এলো, তখন কিন্তু অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আবিষ্কার হয়নি। হোয়াট ইজ অ্যান অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট? হোয়াট ইজ অ্যান অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট? দিদি ওখানে কি করছেন? ওকে ডাকো তো, সবুজ জামা পরা মেয়েটিকে, তোমার পাশে যে, প্লিজ কাম হিয়ার। ওকে ডাকছি আমি, ওর নাম কি? প্লিজ কাম হিয়ার উইথ দ্য বুক। অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট শুনেছো? অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট কাকে বলে? অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট কি কি জিনিসটা কি?
ব্লাডটা জমে যেতে বাধা দেয়। তখন কি করতো, বড় বড় রাজারা ব্ল্যাকদের ধরে আনতো। আরো কি করতো, জন্তু জানোয়ারের রক্ত ডিরেক্টলি দিয়ে দিত, কেননা দম ঠিক করার চাই। এতক্ষণ আমরা যা পড়লাম, ট্রান্সফিউশন দিয়ে দিত, ডিরেক্ট ট্রান্সফিউশন। ভেড়ার রক্ত মানুষের শরীরে ঢুকছে, রেজাল্টেন্ট এফেক্ট কি হবে? ক্লট করে যাবে। কে বলল? একদম 100% ঠিক, ক্লট করে যাবে। তাহলে ভেনের মধ্যে যদি রক্ত ক্লট করে ডেলা ডেলা হয়, তারপরে কি হবে? হার্টের মধ্যে যখন ভালভ 4টে কম্পার্টমেন্টে পাস করবে, থ্রম্বোসিস হয়ে যাবে, মরে যাবে। কিন্তু দেখা গেল বেশিরভাগ লোক বেঁচে যাচ্ছে। কেন? তুই আমাকে দেখে কাশছিস, বল কেন বেঁচে গেছিল? কেন বলতে পারবে? জাস্ট অ্যাপ্লাই দ্য ব্লুমস ট্যাক্সোনমি নলেজ। অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ছিল না, ও ব্লাড যেতই না, ওইখানেই জমে যেত। যদি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থাকতো, লটস অফ ডেথ উড হ্যাপেন। মিসম্যাচড ব্লাড ট্রান্সফিউশন, এবিও গ্রুপিং ওখানে হতো না। ওরা তো তা করেনি। কাজেই দিজ আর দ্য ল্যান্ডমার্কস। এই জায়গাগুলোর থেকেই আমরা ধীরে ধীরে নেমে এলাম হোয়াট ইজ দ্য সায়েন্স, হোয়াট ইজ দ্য হিস্ট্রি উইদিন। চলো এবারে শেষ করি। এবার ভাল লাগছে না আর, না? একটা সিগারেট হলে ভালো হতো নাকি চা? চল, হ্যাঁ ও আসছে। চলো, এগুলো দরকার নেই, আরো এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও। এই ওইখানটা রাখো, ওই ছবিটা নীল মতো একটা কি দেখালো ছবিটা, না আর একটু, হ্যাঁ যাকে ওখানেই দাও, ওইটা দাও তলায়, ওই যে অ্যারো দিয়ে দেখলাম। এটা তো আমরা আগেই ভেবেছি নিয়েছি। ওপরে না, পেছন দিকে যেতে হবে। আচ্ছা দেখি আমি, না না এ তো শেষ হয়ে গেল। পেছন দিকে মানে পেছনে যাও। হ্যাঁ ওই ওইরকম উঠে যাও উপরের দিকে। এই চিৎকার করিস না, এখনই শেষ হয়ে গেছে, দাঁড়া। মেশিন যুগ, মডালিটিস যখন এসেছে, প্রবলেমস উইল বি দেয়ার। মেশিন মে নট ওয়ার্ক। রোবোটিক সার্জারিতে 4জন ডাক্তার বসে থাকে রোবটকে ধরার জন্য, একা করে না কিছুই। হ্যাঁ বাস, এখান থেকে থাক। লুক, 60% of a body water in a 70 kg man, কতটা জল থাকবে? 42 লিটার জল। তাহলে আমাদের 42 লিটার জলের মধ্যে আমরা এখন জেনে গেছি কি, গ্লুকোজ ইজ এ, সোডিয়াম ক্লোরাইড আর গ্লুকোজের মধ্যে তফাৎ কি? তোকে ডেকে এনে তো রাগ হচ্ছে এখন, না আমার উপরে, যে আমাকে স্যার ওখান থেকে নামিয়ে আনলো নিচে। হ্যাঁ, গ্লুকোজ আর সোডিয়াম ক্লোরাইডের তফাৎ কি? কে হাই তুলছিল? ওই যে ওই তো বল, তুই বল, কিছু তো একটা বলবি নাকি রে বাবা, নাহলে আমাদের এখানে মান সম্মান থাকবে না এই সলিড স্টেজে। গ্লুকোজ ইজ এ ফ্যাকাল্টেটিভ ওয়ান। যদি গ্লুকোজ খেয়ে নি, ওই সূর্যের ওই সুতো দিয়ে এরকম টানে, ওটা হয় না। দেখেছিস তো গ্লুকন ডি খাওয়ার পরে এটা কি সূর্য টেনে নিচ্ছে? হ্যাঁ, তাহলে গ্লুকোজ খাওয়ার পর কি হয়? গ্লুকোজটা 42 লিটার জলে গুলে যাবে, নাকি ওই ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টেই থেকে যাবে? এই গ্লুকোজটা 42 লিটার জলেই গুলে যাবে। তাহলে গ্লুকন ডি খেয়ে খেলার মাঠে সৌরভ গাঙ্গুলি ছক্কা মারতেই পারে। কেন না? গ্লুকোজটা আলটিমেট সেলের মধ্যে গিয়ে কি করবে এখন জেনে গেছি। কি করে? ফিজিওলজিতে, এগুলো তো সার্জারিও না। কি করে? কার্বন ডাইঅক্সাইড, ঠিকই তো উচ্চারণ করছিস। আর বাঁকুড়া, তুই বল, আমার সম্মান থাকবে না? আমারও বাড়ি। আর জল হবে। জলটা কি করে বেরোবে? ইউরিন দিয়ে বেরোবে, ব্রেথ দিয়ে বেরোবে, আর স্টুল দিয়ে বেরোবে, আর সোয়েট হয়ে বেরোবে। আর কার্বন ডাইঅক্সাইড গা দিয়ে বেরোবে না।
তাহলে নাকটা যদি বন্ধ করে দিই কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোবে? বাট দুটো মুখ তো এরম করে আছে, নাক বন্ধ করলে তুই শ্বাস নিতে পারিস না, বেঁচে থাকিস না, বেরোবে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড আর জল হবে, টিসিএ সাইকেলে ঢুকে গেল লিভার থেকে। একটা মানুষ তাহলে 28 দিন বেঁচে রইল শুধুমাত্র গ্লুকোজ খেয়ে। তার কি হবে? নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স হবে। ঠিক আছে, সোডিয়াম ক্লোরাইড কি করে? গালাগাল দেয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড কি করে? ও বেটা পাম্প ছাড়া নড়ে না, সোডিয়াম পাম্প। তাই তো নাকি? না ভুল বলছি? ঠিক তো? তাহলে সোডিয়াম পাম্প দিয়ে বেরোচ্ছে, তার মানে ওটা রিটেন করবে জলের মধ্যে। তাহলে যখন ডিহাইড্রেশন হচ্ছে আমরা কোন ফ্লুইড চুজ করব দেওয়ার জন্য? ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টে জল ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যাবে এরকম চাই, না জলটা থাকবে এরকম চাই? থাকবে এরকম চাই। তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড ইউজ করব। আমরা কমনলি ইউজ করি 5% ডেক্সট্রোজ স্যালাইন। সাহেবরা আবার কায়দা কানুন করে এটার ভাষা দিয়েছে 2 সুইটস ইজ টু 1 শাওয়ার। দুটো মিষ্টির জল, একটা নুন জল। কেমন একটু ছড়িয়ে দিয়ে খেলাম, কেন না ওটা রিটেন করবে। তাহলে আমাদের যখন একটা পেশেন্ট, এবার তাহলে বলি একটা রাস্তাতে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, চলে এসছে তোর কাছে, ভেন টেন দিয়ে ব্লিড করেছে, পেশেন্টটা অজ্ঞান হয়ে আছে, চুজ ওয়ান ফ্লুইড। সোডিয়াম ক্লোরাইড। কেন? আমার ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টটাকে তো 5 লিটার ঢুকিয়ে দেওয়া চাই, 42 লিটারের কথা তো ভাবছি না। কেন? সেল থেকে জল বেরিয়ে যাওয়ার আগে আগে তো ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেছে। তাহলে ওই কম্পার্টমেন্টটা আমরা যখন করে দিলাম, দ্য সেলুলার কম্পার্টমেন্ট ইজ এ টাইট সেল জাংশন কম্পার্টমেন্ট। এখন আমরা জেনেছি, ওই যুগে ওরা জানতো না, বাট দে ইউজড ইট ভেরি মাচ। যে কারণে মুখে জল খাওয়ালে এন্টারাল ফ্লুইড ইজ অলওয়েজ বেটার। ইরাস প্রোটোকল এখন সেটাকে প্রমাণ দিচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে আমরা জিনিসগুলোকে 1/3 2/3 1/3 2/3 ফ্লুইড ব্যালেন্স যখন পড়বে, ফিজিওলজিতে তো পড়েইছো নাকি, সেটাকে আবার চলো সারা জীবন যখন পোস্ট ডক করবে তখনও দেখবে ওই 2/3 1/3ই আছে, বাড়েও নি কমেও নি। চলো ভাই এবার আরো একটু এগিয়ে যাই, এবার শেষ করি। আর ভাল লাগছে না? না রে, চলো এরপরে ওটাও। আনসার ইজ ইয়েস। হ্যাঁ, আর ভাল লাগছে না, এবার ছেড়ে দিন। চলো 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 চলো, এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও। বাস বাস, ওইখানে ওইখানে আরেকটু নেমে এসো, আরেকটু নেমে এসো, আরেকটু। দেখ এইদিকে না, ও উল্টো দিকে দাঁড়া। আর চিৎকার করিস না, বাস ওখানটাই রাখো। এর পরেরটা যেটা, হ্যাঁ এখানটা থাক। এই শেষ করে নিচ্ছে, এবারে 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 চল, এবারে আমিও যাব, আমারও খিদে পেয়ে গেছে। দ্য ল্যান্ডমার্কস ইন এ হিস্ট্রি, অ্যালেক্সিস কারেল। প্রথমেই বলেছিলাম যে নোবেল লরিয়েট, হি ইজ এ ফিলোজফার। এর একটা এই আর 2 মিনিট চুপ করে বস। এই ছেলে, বুড়ো মানুষ, এবার 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 আর চেঁচাতে পারছি না। কি করছে এই ভদ্রলোক? নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন একটা পিকিউলিয়ার জিনিস তৈরি করে, হিস্ট্রি অফ মেডিসিন। এটা এতটাই সাউন্ড যে দ্যাট উই ফলো দ্য ম্যান, হোয়াট হি ডিড, হি রোট এ বুক, ম্যান দ্য আননোন। বইটা তোমরা পাবে, আমি সবাইকে বলবো বইটা খুব বেশি দাম না, আমাজন থেকে আনিয়ে নাও, ম্যান দ্য আননোন বাই অ্যালেক্সিস ক্যারেল। রিড ইট। এই যে দেখছো একটা সবুজ ট্রায়াঙ্গেল, তার মধ্যে একটা গোল ট্রায়াঙ্গেল। উনি করেছিলেন কি, আমরা যখন ভাস্কুলার দুটো ভেসেলকে আমরা জুড়ি যে সুতো দিয়ে, তাতে গোল করে করে শেষের দিকে যাওয়াটা প্রবলেম, লিক থেকে যেত। অ্যান্ড হি মেড ইট এ ট্রায়াঙ্গেল। 3টে জায়গায় বাঁধলো, বেঁধে টেনে দিল। এ স্টেশন থেকে বি সেলাই করলো, বি থেকে সি, সি থেকে এ। 100% hemostasis was achieved, and that is the beauty by which he gained the Nobel Prize. চল 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 চল, ঠিক আছে, ওরা আমরাও করেছি, ওখানে ছাগলের ডাক ডাকতাম। হ্যাঁ, তাহলে এই যে সিম্পল জিনিসটা এটা করলো। চলো এগো।
বাস বাস, আর একটুখানি সময়, বেরিয়ে যাও, আরো যাও, এখানটা দাঁড়াও। দেখো ওই আগে, এই আস্তে 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 আস্তে, এখনই চলে যাচ্ছে। দেখো এই যে দুজন ঋষি, রবীন্দ্রনাথ টেগোর অ্যান্ড আইনস্টাইন, they were just the opposite direction of the table. What he told, that there is no beauty without an admirer, and no truth without the believer. And Einstein, just the reverse. Truth is there, and that is the constant thing in the world. Okay, second. তাহলে আমাদের এক্সট্রাক্ট কি হলো? আমরা হিস্ট্রি অফ অ্যানসিয়েন্ট মেডিসিন জানার দরকার আছে। সবাই এখন বলবে ইয়েস স্যার, কেননা আমাদের এবার ওইটুকু বলে দিলে স্যার ছেড়েও দেবে, আমরাও পালাবো, এই তো। অনলি বিকজ অফ দ্যাট, ইজ ইট এ সায়েন্স উইদিন হিস্ট্রি? কি ওভার টাইম হয়ে গেছে, সময় পেরিয়ে গেছে? ও, এইটা কে বলবে সামারিটা? দ্যাট হোয়াইট কোট বলে, কেন যে হোয়াইট কোটটা পরলাম নাকি? কি নাম তোমার? তোমার মুখের মধ্যে হাত, হ্যাঁ, ওর হোয়াট ইজ দ্য সামারি উইদিন ইট? জাস্ট স্পিক আউট, নো ম্যাটার। দেখ আমরা ডাক্তার হব, দুদিন বাদে কথা বলতে হবে, পেশেন্টকে বোঝাতে হবে। বলো না, ক্ষতি কি আছে? এখানে আয়, এসো, চলে এসো না, তোমার লজ্জার কি আছে রে বাবা? বি স্মার্ট। এই তোরা এতটা সুন্দর চুল, সুন্দর ইয়ে, এবার ছাড়, ওকে জায়গা দে। চলে এসো, প্লিজ কাম। বেশ, এই বলো, সবাই মিলে চাঁদা তুলে হবে না। এই বলো পিরিমিডিন বেস কি কি আছে? হোয়াট আর দ্য পিরিমিডিন বেসেস? থাইমিন, সাইটোসিন, ইউরাসিন। এই পাঁচটা বেস বাদ দিয়ে অ্যাটিপিক্যাল বেস কি আছে? অ্যাটিপিক্যাল বেস মানে হচ্ছে যে বেসগুলো ডিএনএ আরএনএ তে নেই, কিন্তু অন্য জায়গায় এই বেসগুলো আছে। জ্যানথিন, হাইপোজ্যানথিন। অ্যাডেনিন যদি বেস হয় তাহলে নিউক্লিওসাইড কি হবে? অ্যাডেনিন যদি বেস হয়, হোয়াট উইল বি দ্য নিউক্লিওসাইড? বেস প্লাস সুগার, মানে অ্যাডেনোসিন মানে অ্যাডেনিন প্লাস রাইবোজ। ডিঅক্সি অ্যাডেনোসিন মানে অ্যাডেনিন প্লাস ডিঅক্সি রাইবোজ। অ্যাডেনোসিন যদি নিউক্লিওসাইড হয় তাহলে নিউক্লিওটাইড কি হবে? অ্যাডেনোসিন মনোফসফেট অথবা অ্যাডেনাইলিক অ্যাসিড, অ্যাডেনাইলেট। গুয়ানিন বেস কি হবে? নিউক্লিওসাইড। আর নিউক্লিওটাইড, ঠিক আছে। হাইপোজান্থিন যদি বেস হয় তাহলে কি হবে? নিউক্লিওসাইড। হাইপোজান্থিন যদি বেস হয়, নিউক্লিওসাইড উইল বি আইনোসিন, নিউক্লিওটাইড হবে আইনোসিন মনোফসফেট, আইএমপি। আইনোসিন মনোফসফেট হবে নিউক্লিওটাইড অফ অ্যাটিপিক্যাল বেস জ্যান্থোসিন। আর জ্যান্থিন যদি বেস হয় তাহলে নিউক্লিওসাইড জ্যান্থিন প্লাস রাইবোজ কি হবে? জ্যান্থোসিন। আর নিউক্লিওটাইড হবে জ্যান্থিন মনোফসফেট, এক্সএমপি। তাহলে এএমপি, জিএমপি, আইএমপি, এক্সএমপি, সিএমপি, ইউএমপি, এগুলো সব কিন্তু নিউক্লিওটাইড। অ্যান্ড পলিমার অফ দ্য নিউক্লিওটাইডস আর কল্ড, যদি এই নিউক্লিওটাইডগুলোকে পলিমার কই, অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমার হচ্ছে গিয়ে প্রোটিন, গ্লুকোজের পলিমার হচ্ছে গ্লাইকোজেন স্টার্চ, নিউক্লিওটাইডের পলিমার হচ্ছে গিয়ে নিউক্লিক অ্যাসিড, আইদার ডিএনএ আর আরএনএ। জানো তো?
একদম বেসিক কনসেপশন, কিন্তু একদম এই বেসিক কনসেপশন প্রত্যেকের থাকতে হবে, এটা একদম মাস্ট ফর নিউক্লিওটাইড। আজকে আমি যেটা পড়াবো, রিক্যাপিচুলেট করাবো, সেটা হচ্ছে গিয়ে কামিং এক্সামিনেশনের জন্য তোমাদের লিপিড কেমিস্ট্রি আমি পড়িয়েছিলাম, লিপিড কেমিস্ট্রি। তোমরা এবার বলো কেউ একজন ডেফিনেশন অফ দ্য লিপিড। কি বলেছিলাম লিপিডের ডেফিনেশন বলতে গেলে? কি বলেছিলাম? লিপিডস আর দ্য heterogeneous substances which are insoluble in water or polar solvent and soluble in non-polar solvent. এটা হচ্ছে লিপিডের ডেফিনেশন। ক্লাসিফিকেশন কি কি? সিম্পল লিপিড, কমপ্লেক্স লিপিড আর ডিরাইভড লিপিড। সিম্পল লিপিড কি আছে? হোয়াট ইজ এক্সাম্পল অফ দ্য সিম্পল লিপিড? ট্রাইগ্লিসারাইড। ট্রাইগ্লিসারাইড। ফ্যাট কাকে বলে? হোয়াট ইজ ফ্যাট? ফ্যাট কাকে বলে বলো? এই যে ফ্যাট ফ্যাট করি আমরা, হোয়াট ইজ ফ্যাট? কেমিক্যালি ফ্যাটটা কি? ট্রাইগ্লিসারাইড। ট্রাইগ্লিসারাইড হচ্ছে ফ্যাট। ট্রাইগ্লিসারাইড হচ্ছে কি বায়োকেমিক্যাল নাম, ফ্যাট হচ্ছে গিয়ে কমান নেম। বায়োকেমিক্যাল নেম হচ্ছে গিয়ে ট্রাইগ্লিসারাইড, ট্রাই অ্যাসাইল গ্লিসারল, এস্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড অ্যালকোহলটা হচ্ছে গ্লিসারল। ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যালকোহল হলে সিম্পল লিপিড। সিম্পল লিপিড বা দু রকম, দেখো ওয়াক্স আর ফ্যাট। ওয়াক্স হচ্ছে গিয়ে অ্যালকোহল যেখানে নট গ্লিসারল, অ্যালকোহল হচ্ছে গিয়ে আদার দেন গ্লিসারল, হায়ার মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল, সেটা হচ্ছে ওয়াক্স। আর গ্লিসারল যদি হয় তখন সিম্পল লিপিডের নাম হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড অর ফ্যাট। ঠিক আছে? তাহলে ট্রাইগ্লিসারাইড মানে কি? গ্লিসারলের স্ট্রাকচারটা তোমরা জানো তো, সেখান থেকে তুমি ট্রাইগ্লিসারাইডটা তোমাকে ড্র করতে হবে। এটা হচ্ছে গ্লিসারলের স্ট্রাকচার। এবার এখান থেকে স্টারিফিকেশন হবে ফ্যাটি অ্যাসিডের। ফ্যাটি অ্যাসিডের স্টারিফিকেশন হলে পরে কি হবে? সিওইচ আর সিওইচ দিয়ে স্টারিফিকেশন হবে, দিয়ে সিও আর1 সিও আর2 সিও আর3। আর1 আর2 আর3 মেবি সেম, মেবি ডিফারেন্ট। সেম হতে পারে, একই ফ্যাটি অ্যাসিড হতে পারে, আবার ডিফারেন্টও হতে পারে। যদি আর1টা যদি স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড হয়, সবগুলি যদি স্যাচুরেটেড হয়, তখন নাম হবে, এটার নাম হচ্ছে গিয়ে ট্রাইগ্লিসারাইড। ট্রাইগ্লিসারাইড আর ফ্যাট। স্যাচুরেটেড ফ্যাট মানে আর1 আর2 আর3 প্রত্যেকেই হচ্ছে গিয়ে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। যদি সবগুলি স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড হয় তাহলে সেটার নাম হবে স্যাচুরেটেড ফ্যাট। আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট মানে যদি কোনো একটা ফ্যাটি অ্যাসিড যদি আনস্যাচুরেটেড হয়। ইউজুয়ালি সমস্ত ট্রাইগ্লিসারাইড মানে সমস্ত ফ্যাটি অ্যাসিড, কিন্তু আমাদের বডিতে যে ট্রাইগ্লিসারাইড থাকে তার ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো অ্যাটলিস্ট একটা আনস্যাচুরেশন থাকবে, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে। স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আর এক্সাম্পল কি? হোয়াট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড? palmitic acid আর palmitic and stearic are the commonest saturated fatty acid. Palmitic and stearic are the commonest saturated fatty acid. Palmitic being the 16 carbon and stearic being the 18 carbon. এরপরে হচ্ছে অ্যারাকিডিক অ্যাসিড, সেটা হচ্ছে 20 কার্বন। এটা হচ্ছে 16 কার্বন, এটা হচ্ছে 18 কার্বন, এটা হচ্ছে 20 কার্বন, হচ্ছে কি অ্যারাকিডিক অ্যাসিড। স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, কমনেস্ট আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড
কমনেস্ট আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড অলিক অ্যাসিড। মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট ফ্যাটি অ্যাসিড বলতে গেলে অলিক অ্যাসিড। যদি বলে সমস্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে কমন, পামিটিক অ্যাসিড, স্টিয়ারিক অ্যাসিড, অলিক অ্যাসিড, লিনোলিক অ্যাসিড, অ্যারকিডনিক অ্যাসিড, সমস্ত ফ্যাটি অ্যাসিড মিলে যদি ধরা হয় মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট ইজ দ্য অলিক অ্যাসিড। মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট বিং দ্য অলিক অ্যাসিড এবং কমনেস্ট আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড ইজ দ্য অলিক অ্যাসিড। ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস এর মধ্যে তফাৎ কি? হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস? Fats and oils are same, structurally the same thing, difference in melting point. One is liquid at room temperature, one is solid at room temperature. Fat is solid at room temperature, oil is liquid at temperature. There is no other difference. Fats and oils এর মধ্যে আর কোনো ডিফারেন্স নেই, স্ট্রাকচার সেম, ফাংশন সেম, শুধু ডিফারেন্স হচ্ছে গিয়ে মেল্টিং পয়েন্টে। অয়েল হচ্ছে গিয়ে লিকুইড, ফ্যাট হচ্ছে গিয়ে সলিড আর সেমি সলিড। এবার একটা ফ্যাটের ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা ডিপেন্ড করছে, ফ্যাটের প্রপার্টিটা ডিপেন্ড করছে কার উপর? ফ্যাটের দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড, একটা হচ্ছে গিয়ে গ্লিসারল। তার মধ্যে ফ্যাটের প্রপার্টি, ফ্যাটের ফাংশন, ফ্যাটের নেচার ডিপেন্ড করছে ফ্যাটি অ্যাসিডের উপর, নট অন দ্য গ্লিসারল। কারণ ফ্যাটি অ্যাসিড ইজ দ্য লার্জেস্ট পোর্শন অফ দ্য ফ্যাট। Fatty acid is the largest portion of the fat. তাহলে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, তোমরা বলতে পারবে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে যে ডবল বন্ডের উপর ডিপেন্ড করছে। ডবল বন্ড যদি একটা হয় তখন তাকে বলছি আমরা মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। হ্যাঁ, মুফা। আর এরপরে 2 হতে পারে, 3 হতে পারে, 4 হতে পারে, 5 হতে পারে, 6 হতে পারে, এগুলো সব হচ্ছে গিয়ে পুফা, পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। মুফা আর পুফা একটা যদি থাকে সেটা হচ্ছে মনো আনস্যাচুরেটেড এবং সেটার নাম হচ্ছে গিয়ে অলিক অ্যাসিড। মুফা হচ্ছে গিয়ে অলিক অ্যাসিড আর পামিটলিক অ্যাসিড। পামিটলিক অ্যাসিড হচ্ছে গিয়ে 16 কার্বন, অলিক অ্যাসিড হচ্ছে গিয়ে 18 কার্বন। এটা হচ্ছে গিয়ে 16 কার্বন, কিন্তু দুটোই মনো আনস্যাচুরেটেড। তার মধ্যে কমনেস্ট হচ্ছে গিয়ে অলিক অ্যাসিড, যেটা বললাম আগে। দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, এটার নাম কি? দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড, দুটো ডবল বন্ড, 18 কার্বন, লিনোলিক। হ্যাঁ, লিনোলিক। এর নাম নোমেনক্লেচারটা কিরকম হবে? অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম 18 is to del কত? পজিশন অফ দ্য ডবল বন্ড বলো, 9 12। তাহলে এটা কি হবে? ওমেগা 6 না ওমেগা 3 হবে? এটা থেকে এটা বাদ দাও, 12 minus 8, 12 18 minus 12 equal to 6, তার মানে এটা হবে ওমেগা 6। তারপরে এসে এবার দুটো তিনটে ডবল বন্ড, লিনোনিক 18 কার্বন, 9 12 15। এটা হচ্ছে তাহলে 18, এটা হচ্ছে 18 কার্বন, তাহলে 18 minus 15 3, তাহলে এটা ওমেগা 3। ওমেগা 6 ওমেগা 3 মানে হচ্ছে গিয়ে আমি যদি এই দিক থেকে একটা নোমেনক্লেচার করা হয়, এখানে হচ্ছে কি COH, এদিক থেকে করলে হচ্ছে ডেল্টা ক্লাসিফিকেশন, ডেল্টা নোমেনক্লেচার। এদিক থেকে যদি করা হয় সেটা হচ্ছে ওমেগা। ওমেগা 3 মানে এদিক থেকে 3 নম্বর আর 4 নম্বরে ডবল বন্ড। ওমেগা 3 মানে এদিক থেকে 3 আর 4 ডবল বন্ড। ওমেগা 6 মানে এখানে 6 and 7 ডবল বন্ড। ওমেগা 9 মানে 9 and 10 ডবল বন্ড। আর এখানে ডেল 9 12 মানে এখানে হচ্ছে কি এই দিক থেকে ডবল বন্ড, 9 আর 10 12 আর 13।
লিনোলিনিক অ্যাসিড হলো চারটে আছে, এটা কি বলতো, খুব কমন। অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড থেকে কি তৈরি হয়? অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড থেকে যেগুলো তৈরি হয় তার নাম হচ্ছে গিয়ে আইকোসানোয়েডস। Icosanomides are the products which are derived from the arachidonic acid. Icosanomides মানে prostaglandin, prostacyclin, thromboxane, leukotrienes, lipoxins. এই চারটে হচ্ছে গিয়ে, পাঁচটা হচ্ছে গিয়ে আইকোসানোয়েডস which are called local hormones. These are coming from arachidonic acid. So arachidonic acid is very important fatty acid, unsaturated fatty acid, polyunsaturated fatty acid. 20 কার্বন এবং ওর পজিশন হচ্ছে গিয়ে 5, 8, 11, 14। তাহলে 20 - 14 ওমেগা 6 ভ্যারাইটি। 5 নম্বর হচ্ছে গিয়ে টিমনোডোনিক অ্যাসিড আর ইকোসা পেন্টানোইক অ্যাসিড। ইকোসা পেন্টানোইক অ্যাসিড আর টিমনোডোনিক অ্যাসিড, এটা এর কটা ইকোসা মিন 20 কার্বন। অ্যারাকিডোনিককে বলা হয় ইকোসা টেট্রাইনোইক অ্যাসিড, টিমনোডোনিককে বলা হয় ইকোসা পেন্টাইনোইক অ্যাসিড। কেমিক্যালি বায়োকেমিক্যাল নাম হচ্ছে অ্যারাকিডোনিকের আইকোসা টেট্রাইনোইক অ্যাসিড, যেহেতু 4টে ডবল বন্ড। আইকোসা পেন্টাইনোইক অ্যাসিড মানে 20 কার্বন, 5টা ডবল বন্ড। এটা হচ্ছে আইকোসা পেন্টানোইক অ্যাসিড আর ইপিএ। এখানে 20টা ডবল বন্ড হবে, আর 5, 8, 11 ডবল বন্ড। বলেছি 22 কার্বন হবে। ডোকোসা হেক্সাইনোইক অ্যাসিড, ডোকোসা মানে ডাই ইকোসা 2 + 20, 2 + 20 হচ্ছে ডোকোসা, 20 হচ্ছে ইকোসা। হেক্সা ইনোইক অ্যাসিড মানে 6টা ডবল বন্ড, 1, 2, 3, 4, 5, 6। হ্যাঁ, 22 - 19 হচ্ছে 3, সেই জন্য এটা ওমেগা 3। তাহলে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড কি হলো? ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড হচ্ছে এইটা নাম্বার 1। এই না, এটা নয়, লিনোলিনিক অ্যাসিড, টিমনোডোনিক অ্যাসিড। ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড কোথায় থাকে? ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড কোথায় থাকে? ফিশ অয়েলে থাকে। ফিশ অয়েল, পার্টিকুলারলি সি ফিশ, কড লিভার অয়েল আর চিয়াসিডে থাকবে না কত। ভেজিটেবল অয়েল কন্টেন্টস ওমেগা 6 আর ফিশ অয়েল কন্টেন্টস ওমেগা 3। ভেজিটেবল অয়েল কন্টেন্টস ওমেগা 6, fish oil contains omega 3, and omega 3 fatty acid is much more beneficial than omega 6 to prevent coronary artery disease. সেই জন্য fish oil is beneficial. Fish oil is beneficial. কেন beneficial? coronary artery disease কে প্রিভেন্ট করে। তাহলে ওমেগা 6 হচ্ছে গিয়ে ভেজিটেবল অয়েল, ওমেগা 3 হচ্ছে গিয়ে ফিশ অয়েল। আর এবার বলছি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কমপ্লেক্স লিপিড কি আছে? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কমপ্লেক্স লিপিড, সিম্পল লিপিড, কমপ্লেক্স লিপিড, ডিরাইভড লিপিড। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সিম্পল লিপিড হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কমপ্লেক্স লিপিড হচ্ছে ফসফোলিপিড, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিরাইভড লিপিড হচ্ছে কোলেস্টেরল। 3টে লিপিড আছে, তিনটে ক্লাসে পড়ে। ট্রাইগ্লিসারাইড, সিম্পল, ফসফোলিপিড, কমপ্লেক্স, কোলেস্টেরল, ডিরাইভড। কোলেস্টেরল যখন এস্টারিফাইড হবে, it is not derived, it becomes simple lipid. As per definition, simple lipid, it is a ester of fatty acid and alcohol, cholesterol being an alcohol having OH group. So cholesterol ester is the simple lipid, cholesterol itself is the derived lipid. Complex lipid এর মধ্যে ফসফোলিপিড হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। ফসফোলিপিডের ক্লাসিফিকেশন কি কি আছে? গ্লিসারোফসফোলিপিড,
ফিঙ্গো ফসফোলিপিডস। গ্লিসারল ফসফোলিপিডের এক্সাম্পল কি? এখানে যে অ্যালকোহল হচ্ছে গ্লিসারল, কমপ্লেক্স লিপিড মানে হচ্ছে গিয়ে অ্যালকোহল থাকবে, ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে, আর একটা আননোন একটা ওটা অন্য জিনিস থাকবে, এটা কোলিন। হ্যাঁ, যখন অ্যালকোহল যখন গ্লিসারল তখন ফসফোগ্লিসারল ফসফোলিপিড। অ্যালকোহল যখন স্ফিঙ্গোসিন 18 কার্বন অ্যামাইনো অ্যালকোহল। স্ফিঙ্গোসিন যদি হয়, স্ফিঙ্গোলিপিডের এক্সাম্পল হচ্ছে গিয়ে স্ফিঙ্গোমাইলিন। এক্সাম্পল হচ্ছে স্ফিঙ্গোমাইলিন। স্ফিঙ্গোমাইলিনে কি কি থাকবে স্ফিঙ্গোসিন ছাড়া? স্ফিঙ্গোসিন থাকবে, ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে, ফসফরিক অ্যাসিড থাকবে। ফসফরিক অ্যাসিড না থাকলে ফসফোলিপিড হবে না। আর হচ্ছে কোলিন। ফসফরিক অ্যাসিড ছাড়া কিন্তু ফসফোলিপিড হবে না। অনেক সময় গ্লাইকোস্ফিঙ্গোলিপিডও আছে। স্ফিঙ্গোলিপিড দু রকম, স্ফিঙ্গোফসফোলিপিড, গ্লাইকোস্ফিঙ্গোলিপিড। গ্লাইকোস্ফিঙ্গোলিপিডে কোনো ফসফেট থাকবে না। ফসফোলিপিড যখন স্ফিঙ্গোফসফোলিপিড, তার এক্সাম্পল হচ্ছে গিয়ে স্ফিঙ্গোমাইলিন। আবার এর কিন্তু অনেক এক্সাম্পল আছে, লেসিথিন, ফসফ্যাটিডিল কোলিন, তারপরে সেফালিন, ফসফ্যাটিডিল ইথানোল্যামিন, লেসিথিন, সেফালিন, ফসফ্যাটিডিল ইথানোল্যামিন, আর কি আছে ফসফ্যাটিডিল সেরিন। ফসফ্যাটিডিল আইনোসিটল, কার্ডিওলিপিন। কার্ডিওলিপিন হচ্ছে ডাইফসফ্যাটিডিল গ্লিসারল, which is present in the mitochondrial membrane of the heart. এই হচ্ছে গিয়ে ফসফোলিপিড। ফসফোলিপিডের স্ট্রাকচারটা কিরকম হবে? ফসফোলিপিডে কটা ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে? ট্রাইগ্লিসারাইডে যদি 3টে ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, ফসফোলিপিডে কটা ফ্যাটি অ্যাসিড? কটা ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে ফসফোলিপিডে? ফসফোলিপিডের স্ট্রাকচার কিরকম? গ্লিসারল থাকবে, গ্লিসারোফসফোলিপিডের কথা বলছি। আই এম টকিং অ্যাবাউট গ্লিসারোফসফোলিপিড। গ্লিসারোফসফোলিপিডে কটা ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে? স্ফিঙ্গোফসফোলিপিডে একটাই থাকবে, স্ফিঙ্গোমাইলিনে। গ্লিসারোফসফোলিপিডে দুটো থাকবে। আর CH2O, এটা হচ্ছে ফসফেট গ্রুপ। এটা হচ্ছে গিয়ে এবার এটার উপর ডিপেন্ড করছে কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছে। এটা যদি কোলিন হয় তখন এটা লেসিথিন, এটা যদি ইথানোল্যামিন হয় সেফালিন, সেরিন যদি হয় তাহলে ফসফেটিডিল সেরিন, আইনোসিটল যদি হয় তাহলে ওটা ফসফেটিডিল আইনোসিটল। আর ডাইফসফ্যাটিডিল গ্লিসারল, ওখানে এই জিনিসটা দুটো থাকবে। সিমপ্লেক্স ফসফোলিপিড হচ্ছে ফসফ্যাটিডিক অ্যাসিড। এই এটা হচ্ছে ফসফ্যাটিডিক অ্যাসিড, ফসফ্যাটিডেট, হুইচ ইজ দ্য সিমপ্লেস্ট ফসফোলিপিড। মানে এখানে নাইট্রোজেনাস বেস বা কোনো আর কিছু নেই, শুধু সিমপ্লেস্ট ফসফোলিপিড হচ্ছে ফসফ্যাটিডেট, যার দুটো OH স্ট্রেটিফাইড উইথ দুটো কার্বো ফ্যাটি অ্যাসিড, থার্ড OH ইজ স্ট্রেটিফাইড উইথ ফসফরিক অ্যাসিড, তখন সেটার নাম হচ্ছে ফসফ্যাটিডেট, সিমপ্লেস্ট ফসফোলিপিড। তাহলে দুটো হলো। তাহলে ফসফ্যাটিড এগুলোকে আবার ডায়াগ্রামেটিক্যালি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি ফসফোলিপিডকে? ফসফোলিপিডের ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্ট, এটাকে
এটা হচ্ছে গিয়ে হেড, আর এগুলো হচ্ছে গিয়ে টেল। দুটো টেল আর একটা হেড, সেই জন্য একটা রিপ্রেজেন্টেড বাই এটা হেড আর একটা টেল। টেলটা যদি এরকম হয় আনস্যাচুরেটেড, দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড, এটা একটা ফ্যাটি অ্যাসিড, এটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড, এটা হচ্ছে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড, এটা আনস্যাচুরেটেড। আনস্যাচুরেটেড বলে একটা লিঙ্ক কিং করা আছে। আনস্যাচুরেটেড হলে কিং হয়, স্যাচুরেটেড হলে স্ট্রেট হয়। ফসফোলিপিড যে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড অফ দ্য ফসফোলিপিড কোথায় থাকে? ফসফোলিপিডটা কোথায় থাকে? ফসফোলিপিড ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য মেমব্রেন, এবং মেমব্রেনের যে ফসফোলিপিড, সেই মেমব্রেনের ফসফোলিপিডের যদি ফ্যাটি অ্যাসিড কন্টেন্ট যদি আনস্যাচুরেশন হয়, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, only then it will maintain the fluidity of the membrane. Fluidity of the membrane is due to unsaturated fatty acid content of the phospholipid. And which type of the unsaturated fatty acid? There are two isomer. One is a cis isomer, another is a trans isomer. Trans isomer is not healthy. Cis isomer is healthy. Cis isomer is present naturally in our body. Trans is not present in our body. Trans form gives rise to rigidity, and cis form of the fatty acid gives rise to fluidity. And fluidity is essential for viability of the cell. Fluidity of the membrane is essential for viability of the cell, and fluidity is due to unsaturated fatty acid content of the phospholipid, which is present in the membrane as a lipid bilayer. Lipid bilayer মানে bilayer of the phospholipid. Lipid bilayer মানে bilayer of the phospholipid. এই লিপিড বাইলেয়ারটা হচ্ছে কি ফ্লুইড because of the fatty acid, unsaturated fatty acid content of the phospholipid. আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড দুটো আইসোমার, কি কি? একটা সিস একটা ট্রান্স। একটা সিস একটা ট্রান্স। সিসটা কিরকম? এটা এই হচ্ছে CH3N, হ্যাঁ, এরকম হতে পারে। আর একটা হচ্ছে COOH এখানে। ঠিক আছে, এটা একটা ফ্যাটি অ্যাসিড, একটা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। এরকম যতগুলো ডবল বন্ড থাকবে ততগুলো কিং থাকবে। এর মধ্যে হচ্ছে 120 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হবে। আর স্যাচুরেটেড হলে পরে কিরকম হবে? সিস ফর্ম, এটা হচ্ছে সিস। ট্রান্স হলে কিরকম হবে? ট্রান্স হলে এরকম হবে, এখানে হবে COH। সিস ফর্ম থাকলে পরে, সিস ফর্ম থাকলে বেন্ড স্ট্রাকচার যদি হয় তাহলে কিন্তু একটা কম্প্যাক্টনেসটা হবে না, লুজ কম্প্যাক্ট হবে, লুজ হবে বেন্ড হলে পরে। আর যদি স্ট্রেট হয় তাহলে কম্প্যাক্ট হবে। সেই জন্য কম্প্যাক্ট হলে পরে রিজিডিটি হবে। আর সিস ফর্মটা এর জন্য ফ্লুইডিটি। ফ্লুইডিটি ইজ ডিউ টু সিস ফর্ম অফ দ্য ফ্যাটি অ্যাসিড। সিস ফর্ম অফ দ্য আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড ইজ কজ অফ দ্য ফ্লুইডিটি। ট্রান্স হলে পরে কিন্তু রিজিডিটি হবে। সেই জন্য ন্যাচারালি অকারিং ফ্যাটি অ্যাসিড, যতগুলো ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, অলিক অ্যাসিড, লিনোলিক অ্যাসিড, লিনোলিনিক অ্যাসিড, অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড, টিবডোডোনিক অ্যাসিড, তারপর ডোকোসা হেক্সাইনোইক অ্যাসিড, যেগুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট ফ্যাটি অ্যাসিড যেগুলো বললাম, অল আর সিস ফর্ম, অল আর সিস ফর্ম, কেউ ট্রান্সফর্মে নেই। তাহলে দিস ইজ দ্য ফসফোলিপিডে। তাহলে জানবে ফসফোলিপিডে দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, ট্রাইগ্লিসাইডে 3টে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, কোলেস্টেরলে কোনো ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে না।
কোলেস্ট্রল এস্টারে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। কোলেস্টেরল হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ডিরাইভ লিপিড, ফ্যাটি অ্যাসিড ডিরাইভ লিপিড, গ্লিসারল ডিরাইভ লিপিড, কিটোন বডি ডিরাইভ লিপিড, আইকোসানাইডস ডিরাইভ লিপিড, অল আর ডিরাইভ লিপিড। তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গিয়ে কোলেস্টেরল। কোলেস্টেরলের দুটো রোল, একটা হচ্ছে হার্মফুল রোল, একটা হচ্ছে বেনিফিশিয়াল রোল। হোয়াট আর দ্য বেনিফিশিয়াল রোল অফ দ্য কোলেস্টেরল? কোলেস্টেরলের রিংটার নাম কি? কোলেস্টেরলের রিংটার নাম কি? স্টেরল রিং। কি নাম? সাইক্লোপেন্টানো পারহাইড্রোফিনানথিন রিং। এখানে একটা ওইচ গ্রুপ থাকবে, 4, 5, 6 এ ডবল বন্ড থাকবে। দিস দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য কোলেস্টেরল। এই তিনটেকে মিলে, চারটেকে মিলে কি বলি আমরা? এবিসিডি মানে হচ্ছে গিয়ে সাইক্লো পেন্টানো পারহাইড্রো ফিনানথিন। সাইক্লোপেন্টানো পারহাইড্রোফিনানথিন রিং or স্টেরল রিং। সাতাশটা কার্বন থাকে, এগুলোতে সাইড চেন থাকে। কোলেস্ট্রলের বেনিফিশিয়াল ইফেক্ট হচ্ছে গিয়ে নাম্বার 1, ফর্মেশন অফ দ্য বাইল অ্যাসিড। নর্মাল ফেট অফ দ্য কোলেস্টেরল is the formation of bile acid. Normal metabolic fate of cholesterol is the formation of bile acid, and bile acid is essential for absorption of the fat. So cholesterol indirectly helps in absorption of the fat by producing bile acid. Cholesterol indirectly helps in absorption of the other fats like triglycerides and phospholipids indirectly by producing bile acid. One of the important fate of the cholesterol is the bile acid. Next is it forms a vitamin D. It produces hormones, steroid hormones. ভিটামিন হচ্ছে গিয়ে ভিটামিন ডি, হরমোন হচ্ছে গিয়ে স্টেরয়েড হরমোন। স্টেরয়েড হরমোন মানে সমস্ত স্টেরয়েড হরমোনে এই রিংটা থাকবে, স্টেরল রিং থাকবে। Steroid ring is present in vitamin D. Steroid ring is present in all steroid hormones like glucocorticoids, mineralocorticoids, and androgens. All mineralocorticoids, glucocorticoids, and androgens are produced from the cholesterol having steroid ring. Harmful effect. Cholesterol is not meant for that. Cholesterol is not meant for that. যেটার জন্য আমরা জানি সেটার জন্য কিন্তু কোলেস্টেরল তৈরি হয়নি। আমাদের বডিতে কোলেস্টেরল আছে ফর ইটস পজিটিভ রোল। কোলেস্টেরল ইজ প্রেজেন্ট ইন আওয়ার বডি ফর ইটস পজিটিভ রোল হুইচ আই হ্যাভ মেনশন। কোলেস্টেরল ইজ নট মিন ফর coronary artery disease. But when cholesterol is raised, hypercholesterolemia and many other conditions along with it may predispose to coronary artery disease. Coronary artery disease is one of the cause হচ্ছে কি hypercholesterolemia, but not the sole cause. সুতরাং কোলেস্টেরলের উপর যে একটা ব্যাড রেপুটেশন দেওয়া হয়, কোলেস্টেরল is responsible for heart disease, it is not the true. It is partially true. It is partially true. But কোলেস্টেরলের কিন্তু এই ব্যাড রেপুটেশনটা আছে ফর coronary artery disease, for which cholesterol is not meant for.
Cholesterol is mean for vitamin D, cholesterol is mean for bile acid, cholesterol is mean for steroid hormone. And another important function of the cholesterol, apart from bile acid, vitamins and hormones, it is a part of the cell membrane. It is a part of the membrane. মেমব্রেনের যে লিপিডগুলো থাকে তার মধ্যে হচ্ছে একটা হচ্ছে ফসফোলিপিড, একটা হচ্ছে গিয়ে স্ফিঙ্গোমাইলিন, আর একটা হচ্ছে গিয়ে কোলেস্টেরল। These are the three types of the lipids present in the cell membrane or plasma membrane, and cholesterol plays an important role to modulate fluidity of the membrane. Cholesterol plays an important role to modulate the fluidity of the membrane. What is modulation? মানে কন্ট্রোল করবে। যখন মেমব্রেনটা যখন প্রচন্ড রিজিড হতে যাচ্ছে, ইট উইল প্রিভেন্ট রিজিডিটি, ওভার রিজিডিটি। মেমব্রেনটা যখন খুব ফ্লুইড হতে যাচ্ছে, ইট উইল প্রিভেন্ট ওভার ফ্লুইডিটি। বোথ ওভার ফ্লুইডিটি and over rigidity are controlled by cholesterol. So cholesterol plays an important role in cell membrane or plasma membrane to modulate fluidity of the membrane. তাহলে ট্রাইগ্লিসারাইড বললাম, ট্রাইগ্লিসারাইডের কাজ হচ্ছে কি? ফসফোলিপিডের কাজ, ট্রাইগ্লিসারাইডের কাজ আর কোলেস্টেরলের কাজ। এই তিনটে লিপিড হচ্ছে মেন লিপিড আমাদের বডিতে। ট্রাইগ্লিসারাইডের কাজ হচ্ছে কি? স্টোরেজ লিপিড। স্টোরেজ লিপিড, স্ট্রাকচারাল লিপিড হচ্ছে কি? ফসফোলিপিড। হ্যাঁ, কোলেস্টেরল, ফসফোলিপিড হচ্ছে সেল মেমব্রেনে থাকে, সেই জন্য দিস আর কল স্ট্রাকচারাল লিপিড। ট্রাইগ্লিসারাইড কিন্তু মেমব্রেনে থাকবে না। কেন থাকবে না? মেমব্রেনে থাকতে গেলে কি ক্যারেক্টারিস্টিক হতে হবে? মেমব্রেনে থাকতে বলে দ্যাট লিপিড মাস্ট বি অ্যাম্ফিপ্যাথিক ইন নেচার। মাস্ট বি অ্যাম্ফিপ্যাথিক ইন নেচার। Cholesterol and phospholipids both are amphipathic. Triglyceride is purely hydrophobic, not amphipathic. So triglyceride is not present in the cell membrane. কখনোই ট্রাইগ্লিসারাইড সেল মেমব্রেনে থাকবে না, কিন্তু ফসফোলিপিড এবং কোলেস্টেরল থাকবেই থাকবে। So I guess all of you know and all of you have gone through cardiac cycle, right? So from your 10+2 level, you know what is cardiac cycle, right? Okay. So this is left ventricular pressure volume loop, right? Left ventricular pressure volume loop. So if I start from the point C, right? If I start from the point C, this part CD is isovolumetric contraction, right? Isovolumetric contraction. C to D is isovolumetric contraction. Here, mitral valve closes, right? And from closure of mitral valve up to opening of aortic valve, it is isovolumetric contraction, 0.05 second, right? So this part is isovolumetric contraction, and this is D is the point where your aortic valves open, and now the blood will be ejected into the systemic circulation, right? Blood will be ejected to the systemic circulation from point D, where your aortic valve is opening. Now this is rapid ejecting phase, now this is slow ejecting phase. Now here your systole stops. Now this part is isovolumetric relaxation, right? This part is isovolumetric relaxation, okay? And here the amount of blood is 50 ml, right? Amount of blood in the left ventricular cavity is 50 ml, okay? 50 ml. Now here, just at the beginning of systole or at the end of diastole, the amount of blood is 120 ml, okay? 120 ml, right? So now this is the full ejection phase. So from 120 ml, it is decreasing to 50 ml. From 120 ml, it is decreasing to 50 ml after systole, right? So from this, you can calculate the amount of stroke volume, which is end diastolic volume minus end systolic volume. So here you can see the end diastolic volume
is 120 ml and end systolic volume is 50 ml. So 120 minus 50, you get the stroke volume as 70 ml. Okay, and this curve is very important for you. I guess all of you are understanding ventricular pressure volume loop, because this part is very important. Ventricular pressure volume loop, it frequently comes in your exam as a short note or questions from this curve, right? So all of you should practice drawing the ventricular pressure volume loop, right? And you need to point out the point of opening of mitral valve, the point of opening of aortic valve, right? Then closure of aortic valve, right? And all the phases: isovolumetric contraction, isovolumetric relaxation, rapid ejection phase, and slow ejection phase, right? Okay, so all of you clear with ventricular pressure volume loop? So if you are done with ventricular pressure volume loop, I can start with heart failure, right? Okay, so what is heart failure? May I ask you, what is heart failure? What is your concept on heart failure? When do you call it a heart failure? Okay, cardiac output ta jokhon kom hoy. Anyone else? Any more? Okay, so जितना पंप करना चाहिए था उससे कम कर रहा है. So that is definitely cardiac output is decreasing. Okay, anything else? Heart. So yes, all of you are right. Definitely all of you are right, but partially, right? Partially. So may I ask you, what is ejection fraction? What is ejection fraction? What is ejection fraction? So from this you can calculate ejection fraction. At the beginning of systole, right? How much is the amount of blood within the left ventricular cavity? How much is the amount of blood within the left ventricular cavity at the beginning of systole? See this and tell me, at the beginning of systole, how much blood is there within the left ventricular cavity? How much blood is there within the left ventricular cavity at the beginning of systole? Okay, tell me, systole begins at which point? A, B, C, D. Systole begins at which point? Yes, louder. Systole begins with what event? What event? Systole begins with isovolumetric contraction, right? At the very beginning, first 0.05 second is isovolumetric contraction. Systole begins with isovolumetric contraction, right? So which point is systole? C. Point C is systole, right? Point C is systole, and point C to this point is, this is total systole, right? This is total systole up to point F. Now from point F, ventricle starts to relax, but initially there is isovolumetric relaxation. So volume is not changing. From F to A, volume is not changing. Again you see, from C to D, volume is not changing. Here x-axis is volume and y-axis is ventricular pressure. Okay, x-axis is volume and y-axis is ventricular pressure. So from point C, isovolumetric contraction. So volume is not changing, but pressure is increasing. This is isovolumetric contraction, and at a certain pressure, your aortic valve is opening. At a certain pressure, aortic valve is opening. Which pressure? 80 mm Ag. Okay, here aortic valve is opening at 80 millimeter of mercury. Okay, now the actual ejection of blood begins. Okay, so at the beginning of systole, left ventricle is having how much amount of blood? 120 ml. Okay, now the blood is ejected. How much amount of blood? 50. Okay,
How much percentage of blood is ejected? How much percentage of blood is ejected? 40%. 48. How did you calculate? There was 120 ml blood at the beginning of systole. Some amount of blood is ejected into the systemic circulation and the remaining blood is 50 ml. My question is, how much percentage of blood is ejected, which is actually ejection fraction? Okay. In number, how much ml of blood is ejected into the circulation? 120 minus 50. So 70 ml of blood has been ejected out of 120 ml. Out of 120 ml, 70 ml of blood has been ejected. Remaining is 50. So how much percentage of blood is ejected? That is 70 by 120 into 100. 58 point something. Okay. So this is ejection fraction. Okay. Ejection fraction is equal to, I told earlier in classes also. So ejection fraction is equal to stroke volume by end diastolic volume. Okay. So this is your ejection fraction. Okay. Everyone clear? ভেন্ট্রিকলের মধ্যে 120 ml ব্লাড ছিল, 70 ml ব্লাড ইজেক্ট হয়ে চলে গেল ডিউ টু পাম্পিং। কতটা পড়ে থাকলো? 50 ml ব্লাড পড়ে থাকলো। ঠিক আছে, কতটা বেরিয়ে গেছে? 70 ml। কতর মধ্যে 70 ml? 120 এর মধ্যে 70 ml বেরিয়ে গেছে। তাহলে ভেন্ট্রিকল কতটা পার্সেন্ট ব্লাড পাম্প করেছে? 70 বাই 120 ইন্টু 100। নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিস সিম্পল ক্যালকুলেশন। Okay, clear? So this is called ejection fraction. Ejection fraction is equal to stroke volume, the volume which has been ejected in a single bit, okay, divided by end diastolic volume. At the end of diastole, that is beginning of systole, at the end of diastole or beginning of systole, the blood within the ventricular cavity is called end diastolic volume. Okay. So stroke volume divided by end diastolic volume into 100. This is the percentage of blood which is ejected in each beat, right? In each contraction of your left ventricle, right? Okay. So what do you think? What will happen in case of heart failure? What will happen to ejection fraction? Okay, you already told that cardiac output will be decreased. That means left ventricle is not being able to pump adequate amount of blood. So that is stroke volume is low, right? Stroke volume is low. So in this numerator, if the numerator is less, then ejection fraction will be less, right? Clear? Okay. So all of you agree that in heart failure, ejection fraction will be falling, right? Okay, do you know what is the normal value of ejection fraction? How much is the normal value of ejection fraction? It's a very basic question. How much is the normal value of ejection fraction? In this example, ejection fraction is 58% as we have calculated. That is 70 by 120 into 100. 70 by 120 into 100 we have calculated. So in this example, ejection fraction is, yes, definitely normal. But what I am asking, what is the range? If it is, instead of 58%, if it is 50%, will you call it normal? Or if it is 70%, will you call it normal? Or if it is 60% or 65%, will you call it normal? So you need to know the normal range of ejection fraction, right? You need to know the normal range of ejection fraction. It is 55 to 65. 55% to 65% is the normal ejection fraction. Okay. Now, all of you agree that when ejection fraction falls, you call it heart failure. Heart is not able to pump adequate amount of blood into the systemic circulation, right? Okay.
So I told you are partially correct. So heart failure may be, due to receiving problem as well. Okay, due to receiving problem as well. So your heart is having, in terms of accepting and receiving, so your heart has got pumping and receiving, your heart has got two functions. And heart failure may be on both ways. So your heart is ejecting blood into the systemic circulation. Heart is ejecting blood into the systemic circulation, as well as it is also receiving blood for the next bit to pump, right? It has to receive blood, then only it can pump, right? It can only pump blood when it is receiving blood, right? So it has an input and output as well, right? So what will happen if there is receiving problem, input problem? Your heart is not receiving blood, right? Not accepting blood, so that it can pump in the next bit, right? So heart failure may happen in both ways. Okay, either the problem in input or output. So what you have defined heart failure, the heart is not able to pump adequately into the systemic circulation, that is cardiac output is low, right? Cardiac output is low, ejection fraction is low. We call it heart failure with reduced ejection fraction. Heart failure with reduced ejection fraction. Okay, so what is that? Failure, reduced ejection fraction. So this is short of heart failure. We also call it a systolic heart failure, right? We also call it systolic heart failure. Okay. Heart failure with reduced ejection fraction. Okay, clear everyone? Heart failure with reduced ejection fraction, because in this formula of ejection fraction, when SV or stroke volume is low, your heart or myocardium is not able to pump blood adequately into the systemic circulation. So myocardial contractility is low. Contractile force is low. Okay, left ventricular muscle is not being able to pump. Muscle power is low, strength is low, not pumping adequately, not muscle contracting adequately, right? So contractility is low, stroke volume is low, and in this, if the numerator is low, you get ejection fraction is low. We call it heart failure with reduced ejection fraction, and it most commonly happens in cardiomyopathies and post effect of myocardial infarction, right? Heart failure with reduced ejection fraction. Now, as I am classifying it with heart failure with reduced ejection fraction, that means there is some entity where heart failure with preserved ejection fraction. So heart failure with preserved ejection fraction. So can you tell me what is happening actually in heart failure with preserved ejection fraction, where ejection fraction is normal, still the patient is having, heart failure. Okay. With ejection fraction, what do we see? And by which investigation ejection fraction is measured? By which investigation ejection fraction is measured? A patient will be coming to you in your clinic with dyspnea, respiratory distress, right? Swelling of legs, okay, edema, breathing difficulty definitely, right? And you need to know the ejection fraction, whether it is reduced or not. You are suspecting the patient is having heart failure, right? You are suspecting that the patient is having heart failure, and you need to know the ejection fraction. How to see it? What investigation you will suggest for checking ejection fraction? Anyone? TMT, no?
ejection fraction. We see it with echocardiography, right? Okay. So two things might happen. In one case, the patient's presentation will be more or less same, right? The patient presentations will be more or less same: respiratory distress, breathing difficulty, swelling of legs, right? Now you perform echocardiography. Two things might happen. One is reduced ejection fraction. Ejection fraction is low. Say for example 40%. Ejection fraction is 40%. So we call it heart failure with reduced ejection fraction, right? Heart failure with reduced ejection fraction. Another case, ejection fraction might be normal. Say for example 55% or 56%. Okay. Then also patient is having heart failure. Okay. But here I'll call it heart failure with preserved ejection fraction. So you tell me how ejection fraction is preserved in this patient. How ejection fraction is preserved in this patient, and what will happen to cardiac output? What will happen to cardiac output? See, if it is a case of heart failure, that means not adequate amount of blood is reaching into the systemic circulation. Your tissue is not getting adequate amount of blood. All the tissues are suffering from low blood supply. Okay. All the tissues are suffering from hypoxia. What is hypoxia? What is the definition of hypoxia? Low oxygen supply. What is hypoxia? Very simple question. Low oxygen, kahan par low oxygen? Yeah, air mein. In the lung, no? Tissue. Low oxygen, low partial pressure of oxygen at tissue level. This is called hypoxia. At the level of tissue. Okay? At the level of tissue, low oxygen tension is called hypoxia. What is? You need to differentiate between these two terms. What is hypoxia and what is hypoxemia? I am deviating from the topic, but anyway, I need to do it. Hypoxia and hypoxemia. What is the difference? Hypoxemia is reduced partial pressure of oxygen in blood, right? Reduced partial pressure of oxygen in blood. How much is the normal partial pressure of oxygen in blood? Normal partial pressure of oxygen in blood is 95 to 100 millimeter of mercury. Partial pressure of oxygen in blood. Okay? Right? So when partial pressure of oxygen is down in circulation, in blood, we call it hypoxemia, right? And once your tissue is suffering from low blood supply, low oxygen supply, we call it hypoxia. Okay, so when there is heart failure, definitely cardiac output is low. There is no doubt, cardiac output is low and tissue is suffering from hypoxia. Not adequate amount of blood is reaching into the tissues, right? So this is the basic definition of heart failure. Okay. This is the basic definition of heart failure, that cardiac output is low and not adequate amount of blood. Her definition was correct, right? Cardiac output was low and not an adequate amount of blood is reaching into the tissues. Okay. So inadequate perfusion. So the patient will be having fatigue, right? Because tissue is suffering from hypoxia. Okay. But now ejection fraction is preserved. Why? Why ejection fraction is preserved in this case? So what I am telling, definition of heart failure, reduced cardiac output, and as a result of reduced cardiac output, tissue is suffering from hypoxia. This is heart failure, right? This is heart failure. Now heart failure is of two types. One is heart failure with reduced ejection fraction and another is heart failure with preserved ejection fraction. So how heart failure
with preserved ejection fraction is preserved. How ejection fraction is preserved? With the formula you can say, right? With this formula, yes. So stroke volume is reducing, but this is because of low end diastolic volume. So if numerator and denominator both are down, the ratio remains normal, right? So both stroke volume and end diastolic volume are reducing. Why end diastolic volume is reducing? Because your heart is not accepting blood. It is not accepting adequate amount of blood. So the blood it is pumping is always low. Okay, so end diastolic volume is low. The blood which is ejected is also low. Right? So stroke volume is low, end diastolic volume is low. Both are low. The ratio remains normal and you get ejection fraction as normal. Okay. But still the patient is having heart failure. Cardiac output is low, not adequate amount of blood reaching into the tissues, tissue is suffering from hypoxia. The patient is having respiratory distress, dyspnea, maybe swelling of leg, right? Okay, both are heart failure. So you need to differentiate between these two categories of patients because the treatment protocol are different. Okay, we will not be asking you the treatment of heart failure with reduced ejection fraction, treatment of heart failure with preserved ejection fraction. You will study all these things in medicine, how to diagnose them, but you need to know the pathophysiology. How does this happen? Okay, and typically how to identify on the basis of ejection fraction. Okay, so when ejection fraction is less than 40%, we call it heart failure with reduced ejection fraction, and when ejection fraction is more than 50%, we call it heart failure with preserved ejection fraction. There is a separate third category which is called mid-range heart failure. Anyway, this concept is a little bit difficult and I am not explaining this, but at your level, you just remember heart failure is of two types. One is heart failure with reduced ejection fraction and another is heart failure with preserved ejection fraction. Okay, heart failure with reduced ejection fraction, there is a separate term for that it is also called systolic heart failure, right? Systolic heart failure. Heart failure with reduced ejection fraction is also called systolic heart failure. But nowadays, in modern medicine, the term systolic heart failure and diastolic heart failure, these two terms are obsolete. Now we use only the heart failure with reduced ejection fraction and HF-PEF, right? Heart failure with preserved ejection fraction. Clear? Okay, so for your level, if the question is asked what is heart failure and what are the different types of heart failure, your answer should be not systolic heart failure and diastolic heart failure. In old books, it was written that heart failure is of two types, systolic heart failure and diastolic heart failure. But right now, we completely, we are more scientific on the basis of ejection fraction, right? More precise. So your answer should be, it is of two types. One is reduced ejection fraction, another is preserved ejection fraction, right? Okay. So nobody asked me why the heart is not accepting blood. What is the problem in heart? That the heart is not receiving blood. Okay, heart accepts blood from which side? Through the vena cava, right? Through the vena cava into the right atrium. Okay, so it is yes, very good try, and it is definitely correct. One reason. So heart is not accepting blood, that means the compliance of heart is reduced, right? Compliance of heart, it is not accepting blood. Or it might be the case the space within the ventricular cavity is reduced, right? So during relaxation, the ventricular cavity should expand, right? During relaxation, during diastole, ventricular cavity should expand so that blood comes in, right? So that blood comes in. But if this is the situation, heart is not relaxing adequately, or the ventricular muscle mass is so high that the cavity is almost obliterated, which happens in hypertrophic cardiomyopathy, right? Which happens in hypertrophic cardiomyopathy. So it is a separate disease entity you will study later on in medicine. So here the problem is restriction. Okay, cardiac compliance is low, ventricular compliance is low. It is not accepting adequate amount of blood because the cavity size within is reduced,
Okay, the size of the cavity is reduced. So there is some restriction, or might be, yes, due to fibrosis. Due to fibrosis of the muscle, right? Due to fibrosis of the myocytes or the cardiac muscle, right? Or myocardium, it is not able to relax. Elasticity is lost, definitely. Okay, so here is accepting problem. To deliver something, you need to accept something. Okay, I can help someone, but before that, I should have adequate amount of money or whatever, food, whatever, right? Okay, मैं कोई गरीब को help कर सकता हूँ definitely, but before that, I need to have money or I need to have food like that. Okay, so heart is delivering and parallelly it is also accepting, right? It is also accepting. So problem might be at the input end or problem might be at the output end. Both are heart failure. Okay, one is reduced ejection fraction, another is preserved ejection fraction. Now, let me show you. This is the normal pressure volume loop. Looks like this is the normal pressure volume loop, and how the pressure volume loops changes in heart failure with reduced ejection fraction and heart failure with preserved ejection fraction. Okay, how the loop is changing. So there is two terms that is defective in one set of heart failure. Say for example, heart failure REF, reduced ejection fraction. The defect in reduced ejection fraction is contractility. Heart is not pumping. Okay, muscle fibers are defective. It's not pumping, not generating adequate force. So defect is contractility, low contractility. Contractility is low, right? And what is the defect in heart failure with preserved ejection fraction? Compliance. Okay, ventricular compliance is low. Ventricle is not holding adequate amount of blood or not taking adequate amount of blood. So compliance is low, right? So heart failure with reduced ejection fraction, low contractility. Heart failure with preserved ejection fraction, low compliance. So this is why you need to know two different pathologies in heart failure, two different pathophysiologies, because the treatment line will be different, right? If it is a case of reduced ejection fraction, you will give some different drug, and if it is a case of preserved ejection fraction, you will give some different drug, right? Okay, so in one case contractility is low and in another case compliance is low, right? So see, okay. So here is the contractility curve, normal, black one. Now the pink one is contractility reduced contractility, right? And you see the pressure volume loop, it shifts towards right. Pressure volume loop, it shifts towards right. So this is heart failure with reduced ejection fraction. Heart failure with reduced ejection fraction. Now here you see this is compliance curve. This is contractility curve, and this one is compliance curve, right? Now here compliance is low, right? Do you know what is the definition of compliance? What is the definition of compliance? From this curve, you see that pressure by volume is compliance. Compliance is pressure by volume. So you can write compliance with this formula, right? So compliance is equal to del P by del V, pressure by volume. Okay. Pressure change per unit volume change. Okay, 1 unit volume change এর জন্য যতটা pressure change হবে. This is called compliance, and this compliance is reduced in heart failure with reduced ejection fraction. Okay, now as the compliance is reduced, the compliance curve will shift upwards, right? And this is the new pressure volume loop, pink one looks like, right? So very simple, no need to explain in detail. If the question comes, even if the question comes as marks, 10 marks or 8 marks or 10 marks, this much knowledge is enough. What is heart failure? Okay, what are the types of heart failure?
and what is the basic defect in these two different types of heart failure, and what is the status of pressure volume loop in both the cases. Okay, so in heart failure with reduced ejection fraction, as contractility is low, the pressure volume loop shifts towards right, shifts towards right, and in this case it shifts upwards, right? Heart failure with preserved ejection fraction. Just no need to explain, just draw these two pressure volume loops and you will be getting full marks, right? Also no need to explain. Point everything, write low contractility, write low compliance, and your answer is complete. Okay, okay, but at first year, at first professional MBBS, no one will be asking you how to treat a patient of reduced ejection fraction or how to treat a patient of preserved ejection fraction. No one will ask you, absolutely no one will ask you, right? Okay. So after heart failure, what it will be? Different types of cells seen in heart failure, how to identify, right? So in pathology, there are different aspects of heart failure you will study, right? In pharmacology, you will study different drugs used in heart failure, right? Okay, but here you are studying the basic pathophysiology of heart failure, right? Okay, how does it occur? Okay, কেন হচ্ছে heart failure? এখানে এটুকু, right? In second year, you will study the pathology of heart failure and the pharmacology of heart failure, drugs used in heart failure, right? And also in medicine, you will study everything in details, the pathophysiology, the pharmacology, the management. Management means both diagnosis and treatment in every details, right? So this is just the starting of heart failure. Even whatever I have told is more than enough, and something more in details I have told you, right? Okay, so these things will keep on repeating. Even in future, your medicine teacher will also be telling you these things, right? Heart failure with reduced ejection fraction, preserved ejection fraction, all these things. So it will keep on repeating. So this is just starting. If you are interested, you can study heart failure in details from a medicine book as well. You will be studying physiology book definitely, but you can also study from medicine textbooks if you are interested and if you are having enough time. Okay. So heart failure is over. Next topic is coronary circulation. So coronary circulation, right? So you have already started anatomy, thorax. The artery is supplying the heart. So we have right coronary artery, left coronary artery. The coronary arteries arises from anyone. The sources of coronary artery. Ascending aorta, right? Ascending aorta. So if it is arising from ascending aorta, okay, before that, before physiology, a little bit of anatomy. Your left coronary artery and right coronary artery, what are the further branches? Anyone? And what is left dominance and right dominance? What is left dominance and right dominance? Before that, you tell me what are the branches of left coronary artery? Branches of left coronary artery. Have you seen the heart in anatomy? Seen the heart? Taking it in your hand? No. Okay, এতটা হয়নি. Thorax start হয়েছে সবে. Okay. So left coronary artery, it has got two branches, major branches. Okay, in anatomy you will be told all other branches as well, right? But here we are discussing only the major branches. So left anterior descending, LAD, left anterior descending. It is anterior interventricular groove, through the anterior interventricular groove, left anterior descending artery, and LCX, left circumflex artery. LAD and LCX, LAD and LCX, LAD, LCX, LAD, LCX. Okay, so left artery, it divides into left anterior descending and left circumflex artery, LAD and LCX. Okay, if you see any angiography report, you will see like this. It is written 70% block in LCX, 30% block in LAD. In this way, the report is generated. Okay, so LCA, left coronary artery, it has got two branches. One is left anterior descending, another is left circumflex artery, right? Okay. Now right coronary artery. So the differentiating point is PDA, that is posterior descending artery. Posterior descending artery, it runs into posterior interventricular groove.
Okay, it runs into posterior interventricular groove. Heart পেছন দিকে থাকে, posterior interventricular groove. So PDA is the differentiating factor. Okay, in most of the cases it is right dominance. That means PDA or posterior descending artery, it arises from right coronary artery. Okay, so determining factor is from which artery your PDA is originating. If your PDA is originating from the right coronary artery, that person is right dominant. Okay, right dominance means it is not right-handed. That is controlled by brain, right? Okay, so it is called right dominant heart. Okay, and when you call it left dominance, when PDA or posterior descending artery is arising from LCX. That means left coronary artery. LCX is again a branch of left coronary artery, right? So PDA may arise from right coronary artery. We call it right dominance. PDA may arise from LCX. We call it left dominance. Clear? Okay. Now, you know that the coronary arteries are arising. Ascending aorta. This question you have answered in my previous class, right? Okay. Yes. Cerebral and coronary. So this question is asking, একটা বাচ্চা আছে, ওকে ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে and she is frightened, right? She is frightened and definitely at this moment there will be sympathetic overactivity, and due to sympathetic overactivity there will be vasoconstriction. Now which circulatory bed is protected from vasoconstriction, the effect of vasoconstriction. Vasoconstriction, what will happen with vasoconstriction? There will be reduced blood supply, but cardiac circulation and cerebral circulation, these are apparently protected because of autoregulations are there. Okay, they can regulate, they can overcome the sympathetic activity, right? So the answer is cerebral and coronary. Okay, you will not be able to answer this right now. So the major problem is the coronary arteries, they are arising from ascending aorta, right? Ascending aorta. Now the major problem is your body is getting blood or your tissues are getting blood during systole or diastole. What? Say for example, my fingertip is getting blood during systole or diastole? Systole, right? So heart is supplying blood to the tissues during systole, definitely, right? যখন পাম্প করছে তখনই তো blood supply করবে, right? Okay. Now coronary arteries and their branches, they run within the myocardium, right? They are running ফাঁকে within the myocardium, right? Within the spaces within the myocardium, muscle fibers এর মধ্যে দিয়ে myocardium coronary artery branches গুলো fine branches they run. Now what will happen during systole? Squeeze. So the lumen of coronary arteries, minute branches of coronary arteries will be squeezed during systole. Okay, the purpose of coronary artery is to supply blood to myocardium, right? Coronary artery কেন আছে? Heart কে blood supply করার জন্য. Heart is supplying blood to everyone, but it needs blood as well, right? Okay. Now what is happening in systole? The challenge is, as the ventricle is contracting, myocardium is contracting, it is squeezing the coronary arteries, and the lumen within the coronary arteries is blocked, and heart is not getting blood during systole. Clear everyone? Due to ventricular contraction. So this is a major challenge and we need to overcome this. If this keeps on happening, what will happen? Every time we will suffer from myocardial infarction, right? During every bit, heart is not getting blood and heart will get ischemic. Okay, so you need to overcome this, and God has created in such a way that you can overcome it, right? Okay, so contracting myocytes collapse blood vessels and arterial blood is forced backward towards the aorta, right? And due to this squeezing effect, blood is forced back into the aorta. Blood is coming from the aorta and it will supply the myocardium. This is the purpose. But during systole, what is happening? As the ventricle or myocardium is contracting, the blood vessels are squeezed. And the blood is forced back into the aorta. Okay?
aorta to myocardium blood supply होना चाहिए था, but the blood supply is happening in the reverse direction. Myocardium से blood is moving towards aorta. Okay, and heart is not getting blood. Not only it is not getting blood, blood is snatched away from it. Clear? Okay. Okay. Now see this. This is your LV and RV, right? LV and RV cavity. This is aorta. How much is the systolic and diastolic pressure within the aorta? Systolic and diastolic pressure in aorta. I want systolic and diastolic pressure in aorta. 120/80, right? So aorta, systole, diastole, LV, RV. Clear? Now tell me the systolic and diastolic pressures. In aorta, systolic pressure is simply just assume you are inserting a manometer here with a needle, fine needle, and you are connecting it to a manometer, right? Mercury manometer, and you are getting the pressure values. So during systole it is 120, during diastole it is 80. Now here, into the left ventricle, directly into the left ventricle, you are inserting a cannula, connecting it to a manometer and checking the pressure. You are not doing it, it is invasive, right? Just assume. Okay? What will be the pressures? Is it again 120/80? What? Then 120/? Very nice. 120/0. 120/0. Correct? Okay. Now RV. Right ventricle. Inserting a cannula, connecting it to a manometer. How much will be the pressure? 0? 180, 120, 80. Okay. Okay, জানলে ভালো, না জানলে আরো ভালো. So let's know. So it is 95/0. Okay. So your coronary arteries are arising from aorta. Right coronary artery and left coronary artery. Right coronary artery and left coronary artery, they are arising from aorta, right? I can't tell you why blood flows because of pressure difference, right? So during systole, let's see, during systole, left ventricle will get blood or not? During systole, left ventricle will get blood or not? Because in the aorta pressure is 120, in left ventricle pressure 120. No flow, because there is no pressure difference, right? So left ventricular muscle will not get any blood during systole. What is happening to left ventricle during diastole? Aorta pressure 80, left ventricle pressure 0. So there is a pressure difference of plus 80 mmHg. Okay? Now your left ventricle will get blood during diastole. So your body, even if my fingertip is getting blood during systole, my left ventricle is getting blood during diastole. Okay? Now let's check about right ventricle. During systole, aortic pressure 120, right ventricular pressure 95. So in case of right ventricle, the pressure difference is plus 25. Okay? So with plus 25 millimeter of mercury, your right ventricle is getting blood during systole.
Now what is happening during diastole with the right ventricle? 80, 0. So blood will flow from this to this. This is 25 and this is 80 plus. So your right ventricle is getting blood every time during systole and during diastole, right? So your right ventricle is a ventricle which works less. It's very he's very lazy, right? Because right ventricle has to pump blood into lung, which is a low resistance circuit. ওখানে ব্লাড পাঠানো কোনো ব্যাপার না, আস্তে করে চাপ দিলেই লাংসে চলে যাবে, কাছেও আছে, right? So pulmonary circulation is a low resistance circuit and it is very easy for your right ventricle to pump blood in the pulmonary circulation, and your right ventricle is getting blood every time, whereas your left ventricle, who is working harder and harder and trying to send blood everywhere to your top, right, and to your all the extremities very forcefully, it has to overcome the systemic vascular resistance, right, throughout your body, and it is getting less blood. যে বেশি কাজ করছে তাকে কম মাইনে দিচ্ছ, getting the problem. So how to overcome it? So the challenge is your left ventricle, which has got a bigger muscle mass, your left ventricle which has got a bigger muscle mass, it is getting less blood during systole. Not less blood, it is not getting any blood during systole, right? It is completely devoid of blood during systole, and this is a challenge. Okay, this is a challenge. Now there is, I'll not tell that it is 100% effective, but there is a way out. There is a way out, and it is somewhat effective, not 100% effective, right? So what is that? That is local effect. Okay, this is local effect. It can overcome the situation of nil blood supply during systole. It can overcome somehow, to some extent, right? So what is that? That is local metabolic effect. So before that, you check the status here. So this is during systole, right? This is aortic pressure and this is left coronary blood flow. So you check during systole, this duration is systole. During systole, left coronary blood flow is low, and during early diastole, left coronary flow is high. Clear? So your left ventricle is not getting any blood during systole, rather there is a reverse flow. You see there is a reverse flow, it is reaching towards 0. There is a reverse flow at the beginning of systole, but at the beginning of diastole, your left ventricle is getting blood. So for the duration of 0.3 second, your left ventricle is not getting any blood during systole. Systole is 0.3 second, diastole is 0.5 second. So for a duration of 0.3 second, during every beat, your left ventricle is not getting any blood. Rather, there is reverse flow. Blood is snatched away from left ventricle towards aorta, right? So to overcome this, heart has got some auto-regulation. What is that auto-regulation? This auto-regulation is called reactive hyperemia. Reactive hyperemia. What is reactive hyperemia? So your left ventricle is contracting, more muscle mass. More muscle mass means more muscle contraction. More muscle contraction means more ATP utilization, right? So your left ventricle utilizes more ATP in comparison to right ventricle, right? Now when ATP is broken down, what will be the end product? Adenosine, right? Finally, there will be formation of adenosine. And do you know what adenosine is? What adenosine is? Is a potent vasodilator, right? Adenosine is a potent vasodilator. It will dilate blood vessels, right? It will dilate blood vessels. So with this, it can somehow, to some extent, overcome the low blood supply during systole. ঠিক আছে? So even without any pressure difference, due to the effect of vasodilation, some bloods remain, right?
within the left coronary artery during diastole. This is called reactive hyperemia. And you can say that if I am exercising, what will happen? If I am exercising, I am running, right? I am doing any strenuous job like deadlift or squatting or whatever, right? What will happen? Even more your left ventricle is working, right? So what will happen then? More ATP utilization, more adenosine, more vasodilation, right? So this is called reactive hyperemia. Okay, if your heart is beating more, more ATP will be utilized, and there will be local metabolites within the local environment. Okay, there will be formation of adenosine, formation of potassium, H+, lactic acid. So all these will help in coronary vasodilation, right? And with this vasodilation, to some extent, blood supply is preserved in left ventricle during systole. Okay, otherwise still it is not replenishing 100%, not compensating 100%. Still your left ventricle is to some extent compromised. It remains, right? So you can say that there is a defect God has created, but yes, still it is there. So this is why most of the myocardial infarction mostly affects left ventricular muscles, right? And from ECG, I have already told you in ECG how to identify which myocardial wall is involved, right? If you see changes in 1 and AVL, it is lateral wall, right? If you see ST changes in 2, 3 AVF, it is inferior wall. If it is V1 and V2, it is anteroapical wall. If it is V3 and anteroseptal wall, V1 and V2, V3 and V4 anteroapical wall, and V5 and V6 anterolateral wall, right? Okay, clear? So for you at first year MBBS, whatever I taught today, questions are: what is heart failure? What are different types of heart failure? And what are their pathophysiologies, right? This is the question from heart failure. And coronary circulation, okay? It may come as a short note, or the question might be asked in explain why question. Your left ventricle does not get any blood during systole. Explain, right? So with this pressure difference, you need to explain, right? Or your left ventricle gets blood only during diastole. Explain. Answer is same. The question might be asked in different ways, right? Your left ventricle is not getting blood in systole. Explain. Your left ventricle is getting blood only in diastole. Explain. Answer is same. Clear? Okay, chalo. Thank you. Any cell? Hepatic cell, fine. Any other cell? Neurons. So what do we need this ATP for in those cells? What does the hepatic cell do? Fine. Many enzymes, proteins, albumin synthesis, these all require ATP. So there is a logic behind why these cells require ATP. Correct? What about nerve cells, neurons? Why do they require ATP? নিউরনস কি করে? কি করে নিউরনস? এতে তো অবাক হওয়ার কিছু নেই, ক্লাস 8 এর কোশ্চেন। ফাংশন অফ নার্ভ সেল কি হয়? হ্যাঁ, বাংলা মিডিয়াম? বাংলা মিডিয়াম নাম এরকম ডোবাসটা, আমিও বাংলা মিডিয়াম। বাংলা মিডিয়াম মানে কি বুদ্ধি কমে যাবে নাকি? হ্যাঁ, কিরে বল, নার্ভ সেলের কাজ কি? নার্ভ সেলের বাংলা কি? হ্যাঁ,
স্নায়ু কোষ। বল স্নায়ু কোষের কাজ কি? নার্ভ ইম্পালসকে ট্রান্সপোর্ট করা, তাই তো? ইনিশিয়েট করা, ট্রান্সপোর্ট করা, কোনটা? ট্রান্সপোর্ট করা। তাহলে এই সেলের কাজও বোঝা গেল, নার্ভ ইম্পালসকে ট্রান্সপোর্ট করতে কাজে লাগে। এছাড়া নার্ভ সেল অনেক কিছু তৈরি করে, তাই না? ফ্যাট। তাহলে আমাকে একটা বলো, একটা ম্যাচিওর আরবিসি, এতে এটিপি কেন লাগে? ম্যাচিওর আরবিসিতে এটিপি কেন লাগে? ম্যাচিওর আরবিসিতে কোনো সাবসেলুলার অর্গানিজম আছে? নেই। ও কিছু সিনথেসিস করে না, কিছু ব্রেকডাউন করে না, মাইটোকন্ড্রিয়া নেই। তাহলে এটিপি আরবিসিতে কি কাজে লাগে? দাঁড়ি বল। অক্সিজেন তো হিমোগ্লোবিনে বাইন্ড করে। সেখানে কোথাও কোথাও কি এটিপি উল্লেখ করেছি আমি? হিমোগ্লোবিন পড়ানোর সময় কোথাও কি বলেছি এটিপি লাগে? তাহলে সেখানে কোথাও বলেছি কি অক্সিজেন ক্যারি করার সময় হিমোগ্লোবিনের কোঅপারেটিভ বাইন্ডিং এর সময় যে এখানে এটিপি লাগে? লাগে না তো। এটিপি লাগে কেন ম্যাচিওর আরবিসিতে? হ্যাঁ, কিন্তু সে সেলটার মধ্যে কিচ্ছু নেই। নিউক্লিয়াস নেই, রাইবোজোম নেই, লাইসোজোম নেই, মাইটোকন্ড্রিয়া নেই। এজিং হচ্ছে, কারেক্ট, কিছুটা গেল। একটা সেলকে বেঁচে থাকতে হলে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট কি? টু কিপ ইটস সেল মেমব্রেন অর দ্য এনভেলপ ইনট্যাক্ট। এই কাজটার জন্য তাকে একখানা গ্রেডিয়েন্ট মেনটেন করতে হয়। কি মেনটেন করতে হয়? গ্রেডিয়েন্ট। কার মধ্যে? সোডিয়াম অ্যান্ড পটাশিয়াম আয়ন্সের মধ্যে, আউটসাইড অ্যান্ড ইনসাইড দি সেল মেমব্রেন। কেন? GLUT2 কোথায় পাওয়া যায়? হোয়াট ইজ দ্য লোকেশন অফ GLUT2? আরবিসি, তাই তো? এরা কি করবে? সোডিয়ামের সঙ্গে সিম্পোর্ট করবে। তাহলে সোডিয়াম ঢুকবে সেলের ভিতরে অ্যালং উইথ গ্লুকোজ, কিন্তু সেটা কতক্ষণ ঢুকবে? যতক্ষণ গ্রেডিয়েন্ট থাকবে। তাই ওই গ্রেডিয়েন্টটা ঠিক রাখার জন্য এটিপি লাগবে, সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। সেই জন্য অল্প একটু এটিপি লাগে, স্মল অ্যামাউন্ট অফ এটিপি ইজ রিকোয়ার্ড টু মেনটেন দি সেল ফ্রি কনসেপ্ট অফ দি ম্যাচিওর আরবিসি। এবং বেশি দিন টিকে না, 120 দিন পরে সে মারা যায়, তাই তো? বোঝা গেল? টু মেনটেন দি সেলুলার ইন্টিগ্রিটি আরবিসিতে এটিপি প্রয়োজন হয়। তাহলে সেই জন্য আরবিসিতে কি হয়? হুইচ পাথওয়ে টেকস প্লেস? গ্লাইকোলিসিস টেকস প্লেস, তাই তো? এবার what are the control points? There are 3 major control points of glycolysis. One is the first 1, 3 and 10. Step number 1, 3 and 10. 1, 3 and 10. কি কি এনজাইম? ফার্স্ট এনজাইম হচ্ছে হেক্সোকাইনেজ বা গ্লুকোকাইনেজ, সেকেন্ড এনজাইম হচ্ছে PFK1, and third and last মানে 10th সেটা হচ্ছে pyruvate kinase. Because these 3 steps are irreversible steps, so by regulating these 3 steps we can regulate the flux মানে influx বা inflow of the glucose into this or through this metabolic pathway. এবারে হেক্সোকাইনেজ বা পড়ানোর সময় আমি অলরেডি বলেছিলাম যে এটা একে কে ইনহিবিট করে, কে স্টিমুলেট করে। দেখো, রেফার টু ইউর লাস্ট ক্লাস। অলরাইট, সেখানে আমি এটাও বলেছিলাম যে হেক্সোকাইনেজ গ্লুকোকাইনেজ হচ্ছে একটা আইসোফর্ম অফ হেক্সোকাইনেজ, টাইপ 4 আইসোফর্ম অফ হেক্সোকাইনেজ, which is found solely in liver. and কেন? তার একটা গ্লুকোজের প্রতি অ্যাফিনিটি, কেএম ভ্যালু যদি বেশি হয় তাহলে গ্লুকোজের অ্যাফিনিটি কম, স্পেসিফিসিটি বেশি কিন্তু অ্যাফিনিটি কম, তাই তো? এবার দেখো, এটা কোশ্চেন খুব কমনলি আসে। ফার্স্ট স্টেপে প্রোডাক্ট হচ্ছে গ্লুকোজ 6 ফসফেট। এখানে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি, the question might be asked like this: what are the sources, formation and fate of glucose 6 phosphate? গ্লুকোজ 6 ফসফেট কার কাছ থেকে তৈরি হয় এবং কোথায় কোথায় যায়? ফরমেশন অ্যান্ড ফেট অফ গ্লুকোজ 6 ফসফেট। ফরমেশন দেখো কোথায় আসছে, গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 6 ফসফেট হতে পারে, রাইট, বা হেক্সোকাইনেজ।
গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন থেকে গ্লুকোজ 6 ফসফেট হতে পারে। গ্লুকোজ থেকে কোথায় যাবে? 1 নম্বর গ্লাইকোলিসিস যাবে, 2 নম্বর এইচএমপি শান্ট পাথওয়ে যাবে, 3 নম্বর ইউরোনিক অ্যাসিড পাথওয়ে যাবে। এই 3টে পাথওয়ে ফিক্সড। ঠিক আছে, কি কি বললাম? ফেট, গ্লাইকোলিসিস আর ইউরোনিক অ্যাসিড পাথওয়ে হলো 3টে। আর কোথায় যাবে? গ্লাইকোজেন সিনথেসিস। ফর্মেশন করতে হবে গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন, গ্লুকোজ অক্সিডেশন বাই হেক্সোকাইনেজ বা গ্লুকোকাইনেজ। ঠিক আছে, এই দুখান থেকে আসবে। আর কোন জায়গায় আসবে কি? আসতে পারে, এটা একটু ঘুরপথ, সেটা হচ্ছে একটা লং রুট, সেটা হচ্ছে ভায়া গ্লুকোনিওজেনেসিস। গ্লুকোজ উইল বি সিনথেসাইজড অ্যান্ড ফ্রম গ্লুকোজ দ্য গ্লুকোজ 6 ফসফেট ক্যান বি ফর্ম। তাই তো? 3টে পদ্ধতি আমরা বলতে পারি ওভারঅল, যেখান থেকে গ্লুকোজ 6 ফসফেট ক্যান বি জেনারেটেড। রেগুলেশন অফ PFK1, ভেরি কমনলি আস্কড কোশ্চেন। ঠিক আছে, দেখো নেগেটিভ সাইন, সবুজ রঙের সাইন, গ্রিন আর রেড দেওয়া আছে। তো এরা হচ্ছে কি, এদের কি বলা হয়? মডুলেটার্স, পজিটিভ মডুলেটার্স অ্যান্ড নেগেটিভ মডুলেটার্স। তো দেখো কি কি আছে পজিটিভ মডুলেটরের মধ্যে? ফ্রাক্টোজ 2,6 বিসফসফেট। আর কি আছে? AMP প্লাস ADP। তাই তো? ফ্রাক্টোজ 2,6 বিসফসফেট, ATP ইনহিবিট করবে, সিট্রেট ইনহিবিট করবে। কেন সিট্রেট ইনহিবিট করবে? কেন? সিট্রেট হচ্ছে সেলের রিচনেসের প্রতীক, হাউ রিচ দ্য সেল ইজ। If the cell is very rich, it need not to earn money. তাই না? So it will stop, need not to produce any energy. Fructose 2,6 bisphosphate is synthesized by PFK2. সব আগের দিন ক্লাসে বলেছি, তো বেশি সময় আমি এখানে নষ্ট করবো না। PFK2 কিভাবে কাজ করে? একটা ট্যান্ডেম এনজাইম, যার মধ্যে দুটো এনজাইম অ্যাক্টিভ থাকবে, একটা হচ্ছে ফ্রাক্টোজ 2,6 বিসফসফেটেজ আর একটা হচ্ছে PFK2। তাদের রেগুলেশন কিভাবে হয় দেখো, কোভ্যালেন্ট মডিফিকেশন। PFK2 আর ফ্রাক্টোজ এখানে আছে, হরমোনাল রেগুলেশন। গ্লুকাগন stimulates adenylate cyclase, which stimulates formation of cyclic AMP, which stimulates CDPK, cyclic AMP dependent protein kinase. Correct? Kinase কি করে? Phosphorylation করে, it causes phosphorylation. So phosphorylation activates fructose 2,6 bisphosphatase by phosphorylation. তাহলে এটা যদি ট্যান্ডেম এনজাইম হয়, phosphorylation activates 2,6 bisphosphatase activity, then phosphorylation deactivates PFK2. সেম এনজাইম কোথায় হয়? সি টার্মিনালের দিকে হয়, নিয়ার দি সি টার্মিনাস। ঠিক আছে, activation of fructose 2,6 bisphosphatase will cause breakdown of fructose 2,6 bisphosphate. So in absence of fructose 2,6 bisphosphate, PFK activity will be reduced, PFK1 activity will be reduced. So it will stop glycolysis. So what will happen? The reverse will take place. Synthesis, the reversal of glycolysis will be stimulated. Whereas in case of insulin, what is insulin? Insulin is a hypoglycemic hormone. Right? It's an anabolic hormone. মানে ইনসুলিন থাকলে শরীরে ওজন বাড়বে না কমবে? বাড়বে। So it will increase the dry weight of the body. So insulin causes, আমি কি বলছিলাম, generalized dephosphorylation. So it will cause dephosphorylation, which will activate PFK2. So more and more fructose 2,6 bisphosphate will be formed, and in presence of fructose 2,6 bisphosphate, PFK1 will stimulate glycolysis. Correct? So these are the hormonal regulation. এটা ওই যেটা বললাম মুখে এতক্ষণ,
PFK2 সম্বন্ধে সেটা এখানে লেখা আছে। এই ডায়াগ্রামটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মনে রাখবে। This is important to show the role of PFK2, regulation of PFK1, a part of regulation of glycolysis and regulation of gluconeogenesis. এই চারটের জন্য এই একটাই ছবি কাজে লাগবে। অলরাইট, এটা লিখে নাও বা ছবি তুলে নাও। যারা ছবি তুললে, কাল সকালে আমারই ক্লাস আছে, আমি দেখবো সেই ছবি তোলাটা খাতায় লেখা হয়েছে কিনা। রেগুলেশন অফ পাইরুভেট কাইনেজ। পাইরুভেট কাইনেজ এমন একটা কাইনেজ যেখানে in addition to magnesium we also require potassium ion K+. There are at least 3 different isoforms of the PK. It is same, activation is same. Remember this fructose 1,6 bisphosphate and this one. এগুলো দরকার নেই, ঠিক আছে? ফার্স্ট পয়েন্টে মনে রাখবে এটা লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড, মানে যদি এনার্জি থাকে তাহলে এটাকে ইনহিবিট করবে হাই এটিপি অ্যাসিটাইল কোএনজাইমে। আর এইটা মনে রাখবে, ঠিক আছে? কি বললাম? অ্যাক্টিভেটেড বাই, ইনহিবিটেড বাই এটিপি, লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড আর অ্যাসিটাইল কোএনজাইমে। ঠিক আছে? হরমোনাল রেগুলেশন কি হবে? সেম অ্যাজ PFK2। কি হবে? ইনসুলিন উইল স্টিমুলেট, গ্লুকাগন উইল inhibit. How? Insulin will cause dephosphorylation. Pyruvate kinase enzyme will be dephosphorylated by the action of insulin, whereas it will be phosphorylated by the action of glucagon. Right? So the phosphorylation will cause make it inhibited. Dephosphorylation will make it activated. Now we come to the post oxidation of glycolysis. The end product of oxidative glycolysis is pyruvate and anaerobic is lactate. Since our cell is laden with mitochondria, so we will choose how this oxidative end product will enter into the TCA cycle. We know that TCA cycle takes place inside the mitochondria, where in the matrix. But from the between cytosol and mitochondrial matrix there lies two barriers. One is outer membrane of mitochondria, another is inner membrane of mitochondria. Now the outer membrane of mitochondria is permeable, but inner membrane of mitochondria. So we need to cross. So there are very few compounds which can cross through cross inner membrane of mitochondria because of their specific transporters. Okay, few such transporters are the transporters of some of the intermediates of TCA cycle. Right? Now here the pyruvate enters the mitochondrial membrane. There lies a group of enzymes called pyruvate dehydrogenase complex, where not in the cytosol but in the mitochondria, in the membrane, not in the matrix. Correct? So membrane contains pyruvate dehydrogenase complex. That enzyme converts pyruvate to lactate. Correct? Now this pyruvate dehydrogenase complex requires many coenzymes. First one, TPP, thiamine pyrophosphate, coenzyme form of vitamin B1. Second one, coenzyme A, coenzyme form of pantothenic acid, another vitamin. Third one, NADH, coenzyme form of niacin, B3. Fourth one, FAD, coenzyme form of vitamin B2. Anything else? Fifth one, lipoamide or lipoic acid, coenzyme form of minor vitamin, lipoic acid. Lipoamide, coenzyme form of lipoic acid, which is called minor vitamin.
কি বললাম? 5খানা 5 কোএনজাইমস। কি বল? আমায় না, পরীক্ষা নিচ্ছি না, দেখে দেখে বল। লিপোইক অ্যাসিড, লিপোঅ্যামাইড, লিপোঅ্যামাইড which is a coenzyme form of lipoic acid. Lipoamide, lipoamide মনে থাকবে। তোরা জানিস না ঠিক করার জন্য তো এখানে এসছিস, আমরা তো ঠিক করার জন্য আছি, এখানে লজ্জা পেয়ে লাভ নেই। বাইরে বেরিয়ে বা ভুল বলে লজ্জা হবে। তোরা জানিস না বলে এখানে এসছিস, তাই তো? জানলে কি এখানে আসতিস? তাই না? সেখানের জন্য তো আমরা আছি, লজ্জা পাওয়ার কে? হলো। Now this pyruvate dehydrogenase complex, you see what is the changes taking place? This is a 3 carbon compound and this is a 2 carbon compound. One molecule of carbon dioxide is removed. তাহলে কি হচ্ছে? decarboxylation. কি ধরনের decarboxylation? Oxidative decarboxylation. Now this particular enzyme PDH is a complex of 3 enzymes, E1, E2, E3. What does it signify? This value del G0 prime, del G0 prime minus 33.4 kilocalorie per mole or kilojoule per mole. এর মানে কি? It's a spontaneous reaction. Pyruvate dehydrogenase complex contain these 3 enzymes written in 3 different colors. Those who are not colorblind, they can see 3 different colors. First one is dihydrolipoyl, pyruvate dehydrogenase. Second one is dihydrolipoyl transacetylase. Third one is dihydrolipoyl dehydrogenase. 3 enzymes, 3 enzymes. Correct? মনে থাকবে? 3 enzymes and 5 coenzymes. কোনটার ক্ষেত্রে কি কি লাগে সেটাও দেওয়া আছে। এবার মাঝে মাঝে একটা কোশ্চেন আসে, এই যে মাল্টি এনজাইম, ওয়াই মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স, এটাকে বলা হয় কি বলা হয়? মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স, তাই না? যেমন মনে কর তুই বাইরে গেলি, মাছের দোকানে মাছ পাওয়া যাচ্ছে, ডিমের দোকানে ডিম পাওয়া যাচ্ছে, সবজির দোকানে সবজি পাওয়া যাচ্ছে, আলুর দোকানে আলু পাওয়া যাচ্ছে, হ্যাঁ? কিন্তু যখন শপিং মলে যাস তখন কি থাকে? একই ছাদে নিয়ে সবকিছু পাওয়া যায়, আন্ডার ওয়ান রুফ। তাহলে প্রথমটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল এনজাইম, আর পরেরটা হচ্ছে মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স। এতে কি হয়? একটা দোকান থেকে আরেকটা দোকান যেতে তোকে যে সময়টা নষ্ট হতো, সেটা মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্সে সেটা হয় না। তার মানে কি? যে ট্রাভেলিং অফ দি সাবস্ট্রেট থ্রু from one enzyme to another enzyme will be facilitated, তাই তো? হলো। আবার সুবিধা কি আছে? এবার সুবিধা গেল, অসুবিধা কি আছে? যদি একটা এনজাইম, মনে কর ডিমে যে মাসিটা বসে ডিম নিয়ে, সেই মাসিটা আসেনি, তা কি হবে? তুই ঠিক ডিম কিনতে পারবি না, বাকি সব কিনতে পারবি, তাই তো? কিন্তু শপিং মলের গেটম্যান না আসলে কি হবে? কিছুই কিনতে পারবি না। তাহলে বাই রেগুলেটিং আ সিঙ্গেল এনজাইম, a multi-enzyme complex can be regulated. Whereas in case of individual enzymes, we need to regulate individual enzymes. তাই না? এবার আসি যে এটা কেন বা কোথায়? Who require the individual enzyme system and who require the multi-enzyme system? পাথর প্রতিমা, এখান থেকে কেউ এসছে? তুই এসছিস? হায় রে, দাঁড়া। তুই ওখানে শপিং মল দেখেছিস? নেই তো? বারাসাত, বর্ধমান, দুর্গাপুর আছে শপিং মল? কেন? দুর্গাপুরে কেন আছে, পাথর প্রতিমায় কেন নেই? বল, সিম্পল ব্যাপার। হ্যাঁ, একটা পাথর প্রতিমা, একটা গ্রাম্য এলাকা, আর কিছু কুলতলি ধরনের কুলতলি, দ্বীপ না, ছোট্ট। হ্যাঁ, তাহলে এটা ইন্ডিভিজুয়াল সেল, যেমন ব্যাকটেরিয়া, তাদের ওই ইন্ডিভিজুয়াল দোকান থাকে। দুর্গাপুর কি আছে? এয়ারপোর্ট আছে, রেলওয়ে স্টেশন আছে,
বাস স্ট্যান্ড আছে, ট্যাক্সি স্ট্যান্ড আছে, অটো স্ট্যান্ড আছে, টোটো স্ট্যান্ড আছে, তাই না? একটা মাল্টিপল অর্গান রয়েছে, মানে ইউক্যারিওটিক সিস্টেম। তাহলে ইউক্যারিওটিক সিস্টেমে আমরা মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স দেখতে পাই, কিন্তু প্রোক্যারিওটিকে আমরা দেখতে পাই না। বুঝা গেল? আচ্ছা, এবার টিসি সাইকেল আছে, এগুলি কি পড়ানো দরকার আছে? দরকার নেই? এগুলি পড়ানো দরকার আছে? দরকার নেই তো? এটা পড়ানো দরকার আছে? কটা এনজাইম আছে? হাউ মেনি এনজাইমস? কাউন্ট। কটা? 8। 8খানা এনজাইম আছে, নামগুলো মুখস্থ আছে, মুখস্থ কর। ক্লাস 6 থেকে পড়ে আসছিস টিসি সাইকেল, 20 থেকে পরীক্ষায় দেবো এটা। হ্যাঁ, হলো? নাম মুখস্থ হয়েছে? কুইকলি, তাড়াতাড়ি 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 তাড়াতাড়ি, কুইক 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 কুইক। মুখস্থ হয়ে গেছে? বল নামগুলো বল দেখি। সিটেট সিনথেস, পরপর সিটেট সিনথেস, দাঁড়িয়ে বল। তুই বল, ঠিক বললেই হবে, ভুল বলে ওরা সব বলে দেবে। সাকসিনাইল কোয়ে, থায়োকাইনেস, সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেস। হলো? মনে থাকবে? সবার মনে থাকবে? গুড। একেও মনে রাখবি, ঠিক আছে? একদম ওপরে দেখো, জাস্ট একবার রিডিং নিচ্ছি, সবাই পড়া আছে, এগুলি কোনো অসুবিধা নেই, সবার জানা। এটা কি? অ্যাসিটাইল কোয়ে কম্বাইন্স উইথ অক্সালো অ্যাসিটেট। এখানে কটা কার্বন আছে? এখানে 4 কার্বন, এখানে 2 কার্বন, দিয়ে তৈরি হলো 6 কার্বন। সিট্রেট, the first intermediate of this metabolic cycle is citrate, which is a tricarboxylic acid. Tricarboxylic acid, সেটাকে বলা হয় TCA সাইকেল, ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড সাইকেল। সিট্রেট, সিট্রেট থেকে এই যে পরের স্টেপটা, এই স্টেপটা একই এনজাইম কি করে? একবার প্রথমে জল এক্সক্লুড করে, এক্সক্লুড 1 molecule ওয়াটার, তারপরে রিইন্ট্রোডিউস করে 1 molecule ওয়াটার। কি চেঞ্জ হয়? হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা এই কার্বন থেকে ওপরে কার্বনে চলে যাবে, বা নিচেই যেখানে, এই যে CHOH এখানে চলে আসবে নিচে কার্বনে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে ছিল সিট্রেট, এটা হয়ে গেল আইসোসিট্রেট, আইসোফর্ম, ঠিক আছে? এর পরের স্টেপটা 1 নম্বর, এই স্টেপটা কি ছিল? অ্যারোটা কোন দিকে আছে? ইররিভার্সিবল। এটা কিরকম? তারপরটা, এটা কিন্তু শর্ট লিভ ইন্টারমিডিয়েট। ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান অলসো omit this step। তারপরটা ইররিভার্সিবল, মনে রাখতে হবে। ইঞ্জাইমের নাম IDH, আইসোসিট্রেট ডিহাইড্রোজিনেস। কি করে? 1 molecule of NADH plus H plus is produced। বুঝা গেল? হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর একটা দেখ, CO2 বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে কটা কার্বন হলো? 6 থেকে 5 হলো। নেক্সট, আলফা কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজিনেস কমপ্লেক্স। মনে রাখবে, দিস কমপ্লেক্স ইজ সিমিলার টু দ্যাট অফ দি পাইরুভেট dehydrogenase complex. Alpha ketoglutarate dehydrogenase complex is similar to that of the pyruvate dehydrogenase complex. Like pyruvate dehydrogenase complex, this complex also contains 3 enzymes. They also require all those 5 coenzymes, and they are made up of 3 enzymes, E1, E2, E3.
The name of these three enzymes are as follows. First one, alpha ketoglutarate dehydrogenase. পাথর প্রতিমা লেখ, আমাকে দেখিস না। First enzyme, alpha ketoglutarate dehydrogenase. Second enzyme, dihydrolipoyl transsuccinylase. আমি রিপিট করছি, dihydrolipoyl transsuccinylase. Third enzyme, dihydrolipoyl dehydrogenase, same as pyruvate dehydrogenase complex. The first and third enzyme, third enzyme remains same. First and second enzyme slightly change হচ্ছে। প্রথমটা কি হচ্ছে, instead of pyruvate dehydrogenase এটা হচ্ছে alpha ketoglutarate dehydrogenase. সেকেন্ডটা কি হচ্ছে, instead of trans-acetylase it is now trans-succinylase because it is transferring succinyl group, not acetyl group. Right? The product is nothing but by oxidative decarboxylation it forms succinyl coenzyme A. Succinyl coenzyme A. Hello? Next step. Again, see, it's a reversible step. Succinyl coenzyme A is then split into succinate. The coenzyme A is removed. And have you ever noticed that while writing coenzyme A alongside any molecule, we write the bond? Have you ever seen that coenzyme A, while writing coenzyme A beside any molecule, the bond is shown as a wavy line? Is there anyone who has seen this in any book? A wavy line? Fine. The wavy line denotes that particular bond is a high energy bond. So the splitting of coenzyme A from the succinyl group releases or dissipates energy. This energy is harnessed to form one molecule of GTP from one molecule of GDP and inorganic phosphate. So this is an example of substrate level phosphorylation, but it is taking place inside mitochondria in the matrix. Fine. Next, succinate is converted to fumarate. Succinate is converted to fumarate. Enzyme succinate dehydrogenase. FAD is converted to FADH2. Next, fumarate to malate. Enzyme fumarate to malate. Fumarase. কি হচ্ছে, কি বেরিয়ে যাচ্ছে দেখো, জল। ওইটা বাদিকে আসলো, তাই একে বলা হয় এল ম্যালেট। ম্যালেট, ম্যালোনেট এন্ড ম্যালিয়েট তিনটা আলাদা। এল ম্যালেট স্পেলিংটা দেখো, স্পেলিংটা খেয়াল রাখবে, MALAT। আরেকটা হচ্ছে ম্যালিয়েট, MALEAT। আরেকটা হচ্ছে ম্যালোনেট, MALONAT। ম্যালোনেট হচ্ছে একটা 3 কার্বন ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড। ম্যালেটে একটা OH থাকে, ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড, সরি ডাইকার্বক্সিলিক OH থাকবে, আর ম্যালিয়েটে কোনো OH থাকবে না। ঠিক আছে। নেক্সট, ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেস। এখানেও আরেকটা মলিকুল NADH তৈরি হবে এবং অক্সিডেশন তৈরি হবে। হলো? আচ্ছা, দিয়ে সেই অক্সিডেশন আবার একটা সাইকেলকে কমপ্লিট করবে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দিস দ্য মেকানিজম অফ দি পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনেস কমপ্লেক্স, এর দরকার নেই, এখন আর লাগে না। নাও উইল কাম টু এনার্জেটিক্স। ডোন্ট রাইট ফ্রম দেয়ার, জাস্ট সি। Now we will write energetics. You know how to write the energetics of a pathway. তাই না? একদম প্রথমে দেখিয়েছিলাম। Can you draw the framework? Make the framework. Enzyme on the left, the right, ATP produced. Write down. জল খা, জল খা, জল খা।
যদি গাছ, হ্যাঁ তোকে বলছি, টকিং টু ইউ, যদি গাছ শুকিয়ে পড়লে তাকে জল দিলে গাছ ঠিক হয়ে যায় না? হলো, লিখেছ? ফার্স্ট কোন স্টেপে রিডিউসিং হিউম্যান তৈরি হচ্ছে? ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে পাইরুভেট ধরবো, পাইরুভেট ধরছি না। ফার্স্ট স্টেপ ধরে টি সাইকেল আছে, পাইরুভেট ধরো, ধরতে পারো, বাট ইট ইজ নট এ পার্ট অফ টি সাইকেল। পাইরুভেট বাদ দে। ফার্স্ট টি সাইকেল স্টেপ হচ্ছে আইসোসিটেট ডিহাইড্রোজিনেজ। হলো, মাঝখানে লেখো 2 NADH plus H plus 2 কেন? 1 molecule of glucose থেকে 2 acetyl coenzyme, each acetyl coenzyme will form 1 NADH। তাহলে 1 molecule গ্লুকোজ মানে হচ্ছে 2 NADH, 2 NADH হলো। অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড, ডান দিকে এখন লেখো +6 ATP। তারপরে এনজাইম কি? আলফা কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজিনেজ। মাঝখানে কি হবে? সেন্টার +2 NADH plus H plus। On the right hand side it will be +6 ATP. Third enzyme succinate thiokinase কি থাকবে? GTP। একদম right hand side হবে 1 molecule +1 ATP। 1 molecule GTP is equivalent to 1 molecule of ATP, so +1 ATP। তারপরটা কি থাকবে? SDH succinate dehydrogenase কি ফর্ম করবে? FADH2, 2 molecules of FADH2, so it will form +4 ATP। Next, malate dehydrogenase, again +2 NADH plus H plus, and the right hand side +6 ATP। এবার টোটাল করো, কত হচ্ছে দেখো? 12 হবে, 12। কত হলো? হ্যাঁ, ওই 24টা হবে, সরি 24টা হবে। 12টা না, একটা হলো 12টা, দুটো 24, 24। একটা, হ্যাঁ একটা সেল করার জন্য 12টা, দুটোর জন্য 24টা, ঠিক আছে? 24 হলো। এবার লেখো, হেডিং দাও অক্সিডেশন অফ পাইরুভেট। অক্সিডেশন অফ পাইরুভেট, এনজাইমের নাম PDH। মাঝখানে কি লিখবে? +2 NADH plus H plus। on the right hand side কি লিখবে? +6 ATP। হলো? আন্ডারলাইন করো। অক্সিডেশন অফ পাইরুভেট, এক টোটালিং গেল জি সাইকেলে, তার নিচে হচ্ছে অক্সিডেশন অফ পাইরুভেট। অক্সিডেশন অফ পাইরুভেটে এনজাইম হচ্ছে PDH। মাঝখানে লিখবে +2 NADH plus H plus, আর ডান দিকে লিখবে +6 ATP। হলো? নেক্সট, তারপরে স্টেপে লেখো এরোবিক গ্লাইকোলাইসিস। কি হয়? এরোবিক গ্লাইকোলাইসিস ডান দিকে লিখবে কতগুলো? +8 ATP। টোটালিং করো, টোটাল 38, টোটাল 38, তাই তো? তাহলে অক্সিডেশন, কমপ্লিট অক্সিডেশন অফ গ্লুকোজ উইল প্রডিউস 38 molecules of ATP। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেরকম হয় না। কেন হয় না? কোন কোন ফ্যাক্টরগুলো আমরা এখানে ধরিনি? এক, অ্যাকচুয়ালি লেস, ঠিক আছে? যদি আমরা এরকম ধরি তাহলেও ক্ষতি হয় না, 0.6 এর মতন আসে। আচ্ছা,
তাহলে এগুলো যদি আমরা বসাই তাহলে কত পাবো? এটাকে বাদ দিই, একটা পাবো, তাই না? If we replace all NADH wherever we have written plus 3 ATP, if we replace by 2.5, then the value will change to, করে দেখো, তিরিশ থেকে 32-এর মতন হবে। তো কখনো আমার কোশ্চেন এরকম আসে, the question is asked like this: explain complete oxidation of glucose forms, হলো। এবার অ্যাকচুয়ালি তাই হয়? সবসময় এটাও হয় না, আরো কমে। কিরকম কমে? Only in case of RBC, out of 10 glucose molecule, in RBC, out of 10 glucose molecules, only 3 will complete glycolysis. বাকি 7টা কোথায় যাচ্ছে? Rappaport Levering cycle কি তৈরি করে? প্রডিউস 2,3-BPG, the moment the glucose molecule enter into Rappaport Levering cycle, it loses 1 molecule of ATP production at the substrate level. কারেক্ট? তাহলে 10টা গ্লুকোজের ক্ষেত্রে 7খানা গ্লুকোজ একটা করে এটিপি তৈরি করবে, তাই তো? একটা করে আপ টু পাইরুভেট, আর 3টে 2টো করে তৈরি করবে। তা 3 দুগুণে 6, আর এদিকে হচ্ছে 7, কত হলো? হ্যাঁ, 13। 13কে 10 দিয়ে ভাগ করো, কত হচ্ছে? 1.3। তাহলে 1 molecule of glucose on complete oxidation of pyruvate, 2টো মলিকুল গ্লুকোজ তৈরি করে, এটিপি তৈরি করে, রং 1.3 তৈরি করে ইন আরবিসি, অন্য কোনো সেলে নয় কিন্তু। ঠিক আছে? তুই জিজ্ঞেস করো কি এখান থেকে কঠিন কোশ্চেন? এইটাই, এই কনসেপ্টটাই কঠিন, আর কিছুই না। এটাই নতুন, এটাই শিখতে হবে। হলো? আর কোথায় কমে? এটা মানে কি? শাটল মানে শাটল মানে বলো পাতি, যাতায়াত করছে তাকে শাটল বলে। আমেরিকান স্পেস শাটল, তার কাজ কি? ইয়েস ইয়েস, সে ট্রান্সপোর্ট, ইয়েস, ট্রান্সপোর্টার তার নাম। সে ট্রান্সপোর্ট করে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ক্যারি করে নিয়ে যায়, তাকে বলে শাটল। যেমন শাটল ট্যাক্সি, শাটল বাস, শাটল অটো, আর শাটল শাটল কক,
তাই না? এই শাটল সিস্টেম দুটো আছে, there are two shuttle systems. শাটল সিস্টেম কেমন লাগে? What does they shuttle? Electrons. কেন? Why do we need electrons to be shuttled? Because electrons being charged, they cannot migrate for long distance. They lose their charge and they become neutral. So they have to be bound with some substances which we call reducing equivalents, and then transported within the mitochondria from cytosol. So actually we are sending electrons in the package of NADH plus H plus and FADH2 from cytosol to mitochondria. Now there are two shuttle systems. One is malate aspartate shuttle, another is glycerol 3-phosphate shuttle. Malate aspartate shuttle transports one molecule of NADH with respect to outside of mitochondria. Glycerol 3-phosphate shuttle transports one molecule of FADH2 with respect to one molecule of NADH plus H plus outside mitochondria. কি করে? malate aspartate shuttle একটা NADH থাকলে তাকে NADH হিসেবেই ট্রান্সফার করে। glycerol 3-phosphate shuttle কি করবে? একটা NADH থাকলে তাকে FADH2 ফর্মে ট্রান্সফার করবে। তাহলে যদি NADH ফর্মে ট্রান্সপোর্ট করে তাহলে একটা NADH থেকে কটা ATP পাই? 2.5। কিন্তু যদি FADH2 ফর্মে ট্রান্সপোর্ট করে তাহলে 1.5। দুটো যোগ করে ভাগ কর কত হবে? 2.5 plus 1.5 মানে কত হচ্ছে? 4 divided by 2, 2 এমন অ্যাভারেজ, তাই তো? দুটো। তাহলে ভেবে দেখো ওই যে 1.3 ইন আরবিসি তার থেকেও আবার কমে যাচ্ছে, তাই তো? যদি হেপাটিক সেলে হয় তাহলে কি হবে? এই দুটো ট্রান্সপোর্ট হবে, দুটো মানে হাফ হয়ে গেল, না অর্ধেক হয়ে যাবে। তো দেয়ারফর এটা কি দাঁড়াবে? অ্যারাউন্ড 28। যদি সবকটা, if all the electrons are transported via FAD glycerol 3-phosphate shuttle, then they will produce 28. If all the glycerol 3-phosphate shuttle, all the electrons are transported via malate aspartate shuttle, then they will produce 32, to 30, 28 and 30, 28 and 30. Okay, so this is how you have to explain the total number of electrons in ATP formed from the oxidation of glucose, 30. Correct. Which technique can demonstrate capsule? পাস করো ওদিকে। তোমাদের সামনে আসতে বলেছি আমি, প্লিজ কাম, এদিকে এসো, ওদিকে দাও। এই চুপ, কথা বলবে না, ওদিকে দাও। তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি, ওদিকে দাও। সামনে আনো, ওটাকে সামনে দাও। ওখানে পাঠালে কেন? এদিকে দাও, সামনে আনো, সামনে বলো। Question number 3. Which technique can demonstrate capsule? Which technique can demonstrate capsule? Name of the stain: Albert stain, negative stain, acid fast stain, and Gram stain. Which technique can demonstrate capsule? Pass. Sit down, please. Next. পারছো না, দাঁড়িয়ে থাকো। Stand up, please. দাঁড়াও। Answer. Which technique can demonstrate capsule? Next. 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 Negative stain. What is negative staining? What is the reagent?
What is the name of the reagent? Anybody can answer? Name of the negative stain? Yes? Indian ink. Indian ink preparation. It stains only the body, not capsule. Capsule is not stained. So the answer is negative staining. Capsule is stained by negative staining. Capsule cannot be stained. Only the body part is stained. It remains unstained. Clear? Sit down. Next. Next question. Concentration of glutaraldehyde used in high level disinfection of endoscope. To sterilize endoscope. Which one is used? Glutaraldehyde 2%. Yes, 2% is the right answer. Glutaraldehyde 2%. It is used as sporicidal reagent, sporicidal agent. Disinfectant, sporicidal. Next, pass to that side. The holding time of autoclave for sterilization at 121 degrees centigrade 15 psi is 5, 10, 15 or 20. Which one is correct? Holding time of autoclave. Next. 15 minutes. Yes, that's right answer. 15 minutes is the holding time. Next question. 1 kilo base pair KB has how many base pair units? 10, 100, 1000 and 10,000. 1000. Right answer. Sit down please. Next. A microbe can undergo genotypic variation by which method? A microbe can undergo genotypic variation by mutation, conjugation, transduction, all of the above. All of the above. With your phone. Huh? Phone dekcho? Very good. ঠিক আছে. Next. The generation time of E. coli. The generation time of E. coli is about 2 minutes, 20 minutes, 200 minutes and 2000 minutes. What is generation time? What is generation time? তুমি বলো। First one, তুমি বলো। Yes. What is generation time? Next. What is generation time? Next. Generation time. Very good. The second cell formation. Right? Progeny formation. So by binary fission, bacteria multiplies. From one bacilli, one bacteria to another bacteria. The formation time is generation time. Sit down, please. So this is generation time. What is the generation time of Escherichia coli? Huh? 220, 200, 2000. 20 minutes. What is the generation time of Mycobacterium leprae? Generation time of Mycobacterium tuberculosis bolo? No. Generation time. Next. Generation time of Mycobacterium tuberculosis. Next. Huh? Almost 20 hours. 20 hours is the generation time of Mycobacterium tuberculosis. And generation time, next page. Generation time of Mycobacterium leprosy. Huh? Next. Generation time of leprae. No. Generation time of leprae. পড়িয়েছিলাম এটা 20 মিনিট 20 ঘন্টা আর মার খাবি তুই
20 days. 20 minutes, 20 hours and 20 days. 20 minutes for Escherichia coli. Generation time from one bacteria to other bacteria formation, progeny formation. 1 to 2 bacteria. That means by binary fission, it multiplies. In case of tuberculosis, it is 20 hours. And in case of leprosy, it is 20 days. That's why cultivation of leprosy is never possible. It is uncultivable, no? Sit down. Next question. The following products are a result of pyruvic acid fermentation. Wine, yogurt, acetone and all of the above. Pyruvic acid fermentation, মানে fermentation procedure. All of the above. Very good. Right answer is all of the above. Next question. Which is an enriched media? Blood agar, chocolate agar, egg yolk agar, all of the above. What is enriched media first? Or what is enriched media? Is it a solid media or liquid media? Solid media. Yes, this is right answer. The answer is enriched media, all of the above, no? Next question. What is the percentage of agar in most solid media? 0.2%, 2%, 4% and 6%. My question is, what is agar? What is agar? What is agar? Number 3, second bench. Very good. It is a solidifying agent. Anything you like to add? Next. Anything you like to add other than solidifying agent? Yes? Next. Anything you like to add other than solidifying agent? Next. যাও না, ভালো করেছো তুমি। কি বলছে? সাইলেন্স প্লিজ, কথা বলবে না, বলো। সিউইড, সমুদ্র শৈবাল, it is a seaweed. Very good. Next. Anything, sit down. Anything you like to add? Huh? Gelatin? No. Next. Is it biochemically active? এটা কি biochemically active? বলো। No. তাহলে what is agar? The complete answer is agar is a seaweed. Number 1. Number 2, solidifying agent. Number 3, it is biochemically inactive. This is the complete answer of agar. Sit down, please. Next question. The percentage. What is the percentage? What is the percentage of agar in most solid media? The answer is 2%. If the concentration is low, less than 2%, the media is called semi-solid agar. Less than 2% is semi-solid agar. Where it is used? Semi-solid agar is used for, what is the purpose of this semi-solid agar? Excellent. কে বললো? Excellent. দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে বলো, সবাইকে চেনাও যে তুমি এরকম বলছো। Very good. Semi-solid agar is required for motility. Motility of একটা অর্গানিজমের নাম বলো। Vibrio coli. No. A special motility, a special form of motility, special variety of motility. What is swarming? Proteus. The swarming characteristics is displayed, no, by semi-solid agar. Sit down. Very good. Next. তারপরে বলো। Following is an example of enrichment media. What is enrichment media? What type of is this, solid or semi-solid or liquid? Liquid. Very good. Next. Answer is alkaline peptone water. Where it is used? বলো, দু এক কথা বলো।
অ্যালকালাইন পেপটন ওয়াটার, চাঁদা তোলো না, এমনি বলো যা পারো পারো, না পারো না পারো। অ্যালকালাইন পেপটন ওয়াটার, কলেরা, ভিব্রিও কলেরি। ভিব্রিও কলেরি কি করতে লাগে? কালচার করতে লাগে। অ্যালকালাইন পেপটন ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট, কে বললো? কে একজন বললো, কে রে? ভেরি গুড, ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া। তার সঙ্গে সঙ্গে কালচারও করা যায় অ্যালকালাইন পেপটন। ভেরি গুড, বসো। নেক্সট কোশ্চেন, ট্রিপল সুগার আয়রন টেস্ট। ট্রিপল সুগার আয়রন টেস্ট, এর মধ্যে কোন সুগারটা আছে? গ্লুকোজ, ল্যাকটোজ, সুক্রোজ, অল অফ দ্য অ্যাবাভ। টেল মি দ্য কনসেন্ট্রেশনস অফ অল দিস সুগারস। What is the ratio? 1:1? তিনটে সুগার তো। দেন গ্লুকোজ কতটা আছে? কত রেশিওতে গ্লুকোজ আছে? কেউ বলতে পারবে? এনিবডি? বল বল। 1:1:10 ইন ফেভার অফ 10টা কার? গ্লুকোজ সবচেয়ে কম আছে 1। সুক্রোজ, ল্যাকটোজ বেশি আছে, এটা ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং অর্গানিজমের কাজে লাগে না? তাহলে রেশিওটা বোঝা গেল, 1:10। থ্যাংক ইউ। নেক্সট বলো। ট্রিপল সুগার চলে গেল। দ্য ফলোইং ডিজিজেস আর টক্সিন মেডিয়েটেড। কোন ডিজিজটা টক্সিন মেডিয়েটেড? টিটানাস, ডিপথেরয়েড, স্কারলেট ফিভার, অল অফ দ্য অ্যাবাভ। টিটানাসের পজিটিভ এজেন্ট কি? ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি। ভেরি গুড। নেক্সট, ডিপথেরিয়ার পজিটিভ এজেন্ট? কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরিয়া। স্কারলেট ফিভার? স্কারলেট ফিভার। নেক্সট, ওকে দাও। স্কারলেট ফিভার পজিটিভ এজেন্ট? স্ট্যাফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস। স্কারলেটাইন ফিভার, ছোট ছোট র্যাশ হয়, মিজলি ফর্ম র্যাশ হয় শরীরে, লাল রঙের র্যাশ হয়, বাচ্চাদের হয়, ছোট বাচ্চাদের হয় স্কারলেট ফিভার, স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন। ভেরি গুড, সিট ডাউন প্লিজ। নেক্সট কোশ্চেন, the following antimicrobials act on the cell membrane. কোলিস্টিন নিচে আছে, কোলিস্টিন, অ্যাম্পোটেরিসিন বি, নিস্টাটিন, অল অফ দ্য অ্যাবাভ। একটু কঠিন কোশ্চেন হয়ে গেল। সেল ওয়ালের উপর কোনটা কাজ করে? পেনিসিলিন করে? তুমি শুধু বলো পেনিসিলিন করে কি করে না? করে না? করে? করে না। তারপরের জন তুমি বলো। নেক্সট, অল অফ দ্য অ্যাবাভ। ভেরি গুড। কি করে বললে? কোলিস্টিন কোথায় কাজ করে? সেল ওয়ালে? পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনের বাইন্ড করে? করে। ভেরি গুড। অ্যাম্পোটেরিসিন বি, হোয়াট টাইপ অফ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস ইজ অ্যাম্পোটেরিসিন বি? অ্যান্টিফাঙ্গাল, antibacterial, antiviral or antiparasitic? Antifungal. Very good. The answer is antifungal. Amphotericin B is antifungal drug. It acts on the fungal cell wall. তাই তো? ঠিক তেমনই নিস্টাটিন, এটাও অ্যান্টিফাঙ্গাল। আই স্পেশালিস্টরা খুব নিস্টাটিন লেখে। তাহলে তোমার অ্যান্সার ঠিক। সিট ডাউন প্লিজ। পড়ে যাও। নেক্সট কোশ্চেনটা বলো। Paul Ehrlich is known as father of chemotherapy.
Paul Ehrlich, father of chemotherapy. Is it true? Huh? Father of chemotherapy. Who is the father of microbiology? কারা কারা বলছো লুই পাস্তুর? হাত তোলো। লুই পাস্তুর। রবার্ট কচ। আর কেউ আছে? রবার্ট কচ, লুই পাস্তুর। ফাদার অফ মাইক্রোবায়োলজি আর কে? লিওয়েনহক। মাইক্রোবায়োলজি সাবজেক্ট একটা, ওর বাবা তিনটে। একটা হচ্ছে লুই পাস্তুর, একটা লিওয়েনহক, আর একটা হচ্ছে রবার্ট কচ। ইজ ইট ট্রু? এটা সত্য? মোর দেন 3? মাইক্রোবায়োলজির বাবাকে? লিওয়েনহক কি করেছিলেন? What was the discovery of Leeuwenhoek? Microscope is the true answer. মাইক্রোস্কোপ করেছিলেন লিওয়েনহক। প্রথম উনি ব্যাকটেরিয়াকে ফোকাস করতে পেরেছিলেন। নেক্সট লুই পাস্তুর কি করেছিলেন? অর্গানিজম নিয়ে কি বলেছিলেন? লুই পাস্তুর একটা অর্গানিজম থেকে একটা ডিজিজ হয়, আর সেটাকে কনফার্ম করেছিলেন কে? রবার্ট কচ। তাই আইডিয়ালি এই তিনজন তিনটে ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট অফ মাইক্রোবায়োলজি করেছিলেন, তৈরি করেছিলেন বলে এই তিনজনকেই বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন সময় ফাদার অফ মাইক্রোবায়োলজি বলা হয়েছে। তাই অ্যান্সার কোনোটাই আমরা বলতে পারবো না যে ওটা ভুল, সত্য। কিন্তু যদি একটা থাকে জায়গা ফিল আপ করার মতো, তাহলে কি লিখবে? লুই পাস্তুর। অবশ্যই লুই পাস্তুর লিখবে যদি একটা জায়গা থাকে। আর যদি তিনটে গ্যাপ থাকে তাহলে বোঝা গেছে? দেখো গন্ডগোলের কোশ্চেন। নেক্সট, dark ground microscopy is used. Dark ground microscopy is used for demonstrating. Hey, বসো, কথা বলো না। Dark ground microscopy is used in demonstrating spirochetes in a dermatology OPD setup. Is it true? What is dark ground microscopy? কে বলবে? ডার্ক গ্রাউন্ড মাইক্রোস্কোপি কি? ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডার্ক হবে, তাই তো? আর অর্গানিজমটা কেমন দেখা যাবে? ব্রাইট ফ্লুওরেসেন্ট একটা অর্গানিজম দেখা যাবে। কোন অর্গানিজম ডার্ক গ্রাউন্ড মাইক্রোস্কোপিতে দেখা হয়? নেম ওয়ান অর্গানিজম which is observed mostly in dark ground microscopy. এই বলো, ডার্ক গ্রাউন্ড মাইক্রোস্কোপিতে কোন অর্গানিজম দেখা হয়? নেক্সট তোমার পরে। ডার্ক গ্রাউন্ড মাইক্রোস্কোপি ডিজিআই। না না, which organism is particularly observed? Yes, it's clearly visible. Why dark ground microscopy is required for that? Flagella of spirochetes. The answer is spirochetes. What type of flagella spirochetes have? কিরকম flagella থাকে? Whether it is exoflagella or endoflagella?
What is endoflagella? What is endoflagella? Peritricus. What is peritricus flagella? গাড্ডায় পড়ছো তুমি, তুমি গ্র্যাজুয়ালি নিজের কবর খুঁড়ছো। What is peritricus flagella? বন্ধুরে উত্তর শুনে বলতে গেলে ডুবে যাবে, না জানলে চুপ করে থাকবে, কিন্তু ওদের উত্তর শুনলে ডুবে যাবে। Peritricus flagella সারাউন্ডিং দ্য এন্টায়ার সেল ওয়াল থাকে, peritricus। আর এন্ডোফ্লাজেলা উইদিন দ্য পেরিপ্লাজমিক স্পেস অফ স্পাইরোকিটস থাকে, আউটার সেল ওয়াল অ্যান্ড দ্য ইনার সেল কোর তার মাঝখানে থাকে এন্ডোফ্লাজেলা, ওটা বাইরে থেকে দেখা যায় না। What type of motility it imparts? কি রকম মোটিলিটি দেখা যায়? নেক্সট, তুমি বসো। নেক্সট, what type of motility is there in case of spirochetes? The typical motility of spirochetes. এই এটা দাও, ওটা কোথায়? এই পেছনে ওকে দাও, মাইক্রোফোনটা দাও। What type of motility is seen in case of spirochetes? Darting motility is the wrong answer. Next. What type of motility is seen in case of spirochetes? What type of motility it displays? Next. পিছনে দাও। No. Next. Next. No. Next. বলো, কে বলছিলে? বলো 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 বলো। Chords through motility. Chords through motility, spirochetes, chords through motility. এই পড়িয়েছি না আমি এগুলো ধরে? সব ভুলে খেয়েছিস মেডিসিন পরীক্ষা দিতে গিয়ে। স্পাইরাল, chords through motility। আর আরেকটা ঐশ্বর্যা, অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র অ্যান্ড আরেকটা বল। বেন্ডিং, মিড পোর্শনে বেন্ডিং হয়, ক্লাসিক্যাল মুভমেন্ট অফ স্পাইরোচিটস। ট্রেপোনেমা প্যালিডাম, ইট হ্যাজ ইটস ক্লাসিক্যাল মুভমেন্ট, ইট বেন্ডস অন ইটস মিড পার্ট, মাঝখানে ভেঙে যায়, তাহলে অ্যান্টেরিয়র, পোস্টেরিয়র, স্পাইরাল and it bends on its mid part. Classical motility. এই তিনটে মোটিলিটি ইম্পার্টেড হয় ডিউ টু এন্ডোফ্লাজেলা, এন্ডোফ্লাজেলার জন্য। এইভাবে পড়তে হবে, তাহলে তো সব গন্ডগোল। বসো। নেক্সট বলো, স্ক্যানিং টানেলিন এটা দরকার নেই। Presence of lipopolysaccharide is not characteristic of cell wall of gram-negative bacteria. Next, কে বলো, বলো ম্যাডাম। গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়ালে এলপিএস থাকবে না, না থাকবে? ওরকম আমিও বলতে পারি, তুমি শুনতে পাবে না, আমি বলবো। থাকবে না, থাকবে না? এই ওদিকে চাঁদা তুললে মরবে। থাকবে না, বেশ। তুমি তারপর নেক্সট তুমি বলো, গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়ালে এলপিএস থাকে না থাকে না? ওকে দাও। হ্যাঁ, এলপিএস গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়ালে এলপিএস থাকে না থাকে না? এলপিএস থাকে। হোয়াট ইজ এলপিএস? What is the full form of LPS? Lipopolysaccharide. What is its specialty? Specialty কি lipopolysaccharide? কি করে lipopolysaccharide? Next. ওকে দাও। এলপিএস দিয়ে কি হয় গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়ালের? কেন গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম এত বিপজ্জনক? শুনতে পাচ্ছি না।
No, it is attached to cytoplasmic membrane, that is okay. But what is the importance of this lipopolysaccharide? Why gram-negative organisms are dangerous? Because it produces endotoxic shock. The endotoxic shock producing thing is that lipopolysaccharide. When it is detached from the cell membrane, it produces shock. Gram-negative shock. What are the characteristics of shock? Next, শকে কি হয়? তোমরা সব বসো। শকে কি হতে পারে? Fever, very good. Respiratory distress, yes. Hypovolemia, okay. Huh? Skin rash? No. Anything else? Anything you like to add next? Any important findings in favor of shock? হাইপোভলিমিয়াও বলেছে, টেম্পারেচার বলেছে। পালস কিরকম হতে পারে? হ্যাঁ, ট্যাকিকার্ডিয়া হতে পারে। আর নিউট্রোফিল কাউন্ট বাড়তে পারে না কমতে পারে? নিউট্রোফিল বাড়বে না কমবে? না দুটোই হতে পারে? সার্কুলেটরি ফেলিওর হতে পারে? সার্কুলেটরি ফেলিওর হতে পারে, কোলাপস হবে, পেশেন্ট মারা যেতে পারে, এবং সেটা সব এন্ডোটক্সিক শকের ফিচার। গ্রাম নেগেটিভ সেপ্টিসিমিয়া, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া কেন এত বিপজ্জনক? ডিউ টু এন্ডোটক্সিক শক। এন্ডোটক্সিক শকে পেশেন্ট মরতে পারে, গ্রাম পজিটিভ থেকে সেই চান্সটা কম। That's why gram-negative organism, due to the presence of lipopolysaccharide, it is so dangerous because it can precipitate this type of shock, endotoxic shock. Whenever you start the treatment with antibiotic, the cell wall is lysed, and what happens then? What type of toxin is liberated? Beta hydroxy myristic acid. The beta hydroxy myristic acid is liberated, and this is lethal. It can produce shock and death. That's why the gram-negative shock following treatment is so dangerous, isn't it? Sit down, please. This is a short note, of course. Next question is, infrared rays are a type of cold sterilization. Infrared is cold sterilization. Is it true? What is cold sterilization? What do you mean by sterilization? With or without spore? How it differs with disinfection? জানো না? স্টেরিলাইজেশন ডিসইনফেকশন পড়নি। স্টেরিলাইজেশন ইজ উইদাউট স্পোর। মারা পড়ে যাবে কিন্তু, বিপদ ঘনিয়েছে, পেছনে দাও। হোয়াট ইজ স্টেরিলাইজেশন? Next, what is sterilization? Sterilization is better of disinfection.
What is the definition? Tell me the definition of sterilization. You don't know. Next. Definition of sterilization. শুনতে পাচ্ছি না ভাই, মাইক্রোফোনটা হাতে আছে। No. What is the complete answer? Next. Next. What is sterilization by definition? পরীক্ষার হলে তিনটেই মুখস্থ করেছিলে, এখন বলতে পারছো না। একটা হয়েছে, আরেকটা বলো। It is a process by which organisms are removed from any article, surface and media with its spore, isn't it? With its spore. This is sterilization. Then what is disinfection? Next. Sit down, please. What is disinfection? You don't know. What type of bacteria? Pathogenic or non-pathogenic? Both. No, madam. This is the wrong answer. Next. এদিকে hand over the microphone. এদিকে দাও। বল। Disinfection. Pathogenic or non-pathogenic? Pathogenic. Yes. The pathogenic microorganisms are removed from. Okay. With its spore or without spore? Without spore. Can you name any other disinfectant by which spores are also can be killed? Spores are killed also. Sporicidal disinfection. এই যে তুমি ডেফিনিশনে বললে স্পোর মরে না, ডিসইনফেক্টেন্টে স্পোর মরে না। আমি বলছি এমন একটা এক্সাম্পল দাও যেখানে স্পোরও মরে। স্পোরও মরে এমন কোন ডিসইনফেক্টেন্টের নাম বলো। কত দূর হয়েছিল ওখানে? দাঁড়া, বল। কালামি কোথায়? বল। মরে না, কিন্তু এখন ভালো ভালো বেরিয়েছে, তার একটার নাম বলো। হ্যাঁ, ডিসইনফেকশন ও বলেছে ডেফিনেশনে যে ব্যাকটেরিয়া মরছে, প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া মরছে, কিন্তু তার স্পোর মরছে না। তা আমি বলেছি হ্যাঁ সেটা ছিল ডেফিনেশনে, সেটা ঠিক, কিন্তু এখন অনেক ইনফেক্টেন্ট বেরিয়েছে যা দিয়ে স্পোর মারা যায়। তার একটার নাম বলো। হাইড্রোজেন পারক্সাইড। ট্রু? ট্রু নয়? ইয়েস, হাইড্রোজেন পারক্সাইড 1% হাইপোক্লোরাইড ইউজ করা হয়, কিন্তু স্পোর মারার জন্য আমরা একটা খুব টিপিক্যাল জিনিস ইউজ করি, এন্ডোস্কোপ বা স্কোপ গুলোকে স্টেরিলাইজ করার জন্য। তার নাম 2% গ্লুটারালডিহাইড। 2% গ্লুটারালডিহাইড, যেটা হচ্ছে স্পোরিসাইডাল। ডিসইনফেক্টেন্ট হওয়া সত্ত্বেও ওটাকে দিয়ে আমরা স্পোর মারতে পারি, ওটা একটা এক্সেপশন, মনে থাকবে। 2% গ্লুটারালডিহাইড ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। ঠিক আছে, হাইড্রোজেন পারক্সাইড হতে পারে, কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে হবে, কন্ট্যাক্ট টাইম বাড়াতে হবে, তবে হবে। ঠিক আছে, সিট ডাউন প্লিজ। নেক্সট। ওকে দাও, বলো। The combination of phosphate group to a nucleotide. নিউক্লিওটাইড আর নিউক্লিওসাইডের মধ্যে ফারাকটা কোথায়? নিউক্লিওটাইড নিউক্লিওসাইড ফারাকটা বলে দিলেই হবে। ফসফেট গ্রুপ, ফসফেট তো ব্যাকবোন, সুগার প্লাস ফসফেট কোনটায় আছে? ভেরি গুড।
আর পড়ার ইচ্ছা আছে না, এখানে শেষ করে দাও।